చూస్తున్నాము. సో ఫస్ట్ హాఫ్ ఏంటంటే కొంచెం సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈరోజు ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ ఉండకపోవచ్చండి. The reason is 9:30 to 10:05 is your batchmate Mahesh Dintrion sir. It's from Malaysia. It's the second round and it's a technical round. 9:30 start out the highest morning hours. అతనికి మళ్ళీ ఈరోజు ఈవినింగ్ 6కి టెక్ మహీంద్రా ఉందండి. సో కాల్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ అట్ 9:30. అందుకని బ్రేక్ వదిలేసి కొంచెం 9:30 వరకు క్లాస్ తీసుకుందాం. ఇది రెజ్యూమ్ పంపిస్తా అన్నారు వినోద్. ఇస్తానండి. ఈరోజు ఒక ముగ్గురికి నలుగురికి ఇస్తానండి. ఈ వీకెండ్ ఒక ముగ్గురు నలుగురికి ఇస్తానండి. కొంచెం టెంప్లెట్స్ మార్చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే చిన్న చిన్న కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తున్నాయి టెంప్లెట్స్ మీద. ఓకే, అందుకని నేను ఆపినాను సార్. అది ప్రతి వీక్లో ఇచ్చేస్తానండి. క్లోజ్ చేసేయాలి, ఇంకా దాని రిజ్యూమ్స్ ఇంకా పెంచనండి. హలో సార్, చెప్పయ్యా. నేను చెప్తా అన్నారు సార్ దాని గురించి. ఏంటంటే అసలు గ్రూప్ లో మిగతా వాళ్ళతో జాయిన్ అవుతున్నావా? నువ్వు అది కాదు సార్ నేను అడిగేది దాని గురించి కాదు సార్. అదే ఇంటర్వ్యూ అది చెప్పారు కదా సార్. ఏది? అదే చెన్నై రెస్పాన్స్ అవునండి, వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవుతారు మనకి. లెట్ వెయిట్ ఫర్ 1 or 2 days. We should not force them. నిన్న మనం స్టడీ చేసినప్పుడు అండి, యాక్చువల్లీ వీఆర్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్. నిన్నండి ఇన్ ఏ సిస్టమ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తానండి, నిన్న మనం జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఉన్నాం. ఇన్ ఏ జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ అదర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూసారా? ఇక్కడ వరకు వచ్చామండి. మాక్సిమం ప్రాజెక్ట్ నేమ్ సైజ్, మాక్సిమం ప్రాజెక్ట్ కీ సైజ్. మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే, మాక్సిమం ప్రాజెక్ట్ ఇది ఆల్రెడీ నిన్న మీకు నేను చెప్పానండి. మనం యొక్క ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ద సైజ్ బై డిఫాల్ట్ గా 80 క్యారెక్టర్స్ 10 క్యారెక్టర్స్ అని ఉంటాయి. మీరు ఇక్కడ ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ద ఆప్షన్స్ విల్ కమ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్. ఇట్ విల్ గివ్ 80 క్యారెక్టర్స్ అండ్ 10 క్యారెక్టర్స్. ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అంటే, సిస్టంలోని జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ లో సెట్టింగ్ ఉంటుంది. ఇది పెంచుకోవాలన్నా తగ్గించుకోవాలన్నా యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ద ఎడిట్ సెట్టింగ్స్ అండ్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అండి. ఇక్కడ 80 బదులు నేను 90 పెట్టుకోవచ్చు అండి, 10 బదులు నేను 20 పెట్టుకుంటాను సార్. అప్ టు మాక్సిమం 250, ఇది 150 వరకు పెట్టొచ్చు అండి, ఇది 255 వరకు పెట్టొచ్చు అండి. సో ఇప్పుడు నేను అప్డేట్ చేశాను అనుకోండి సార్, ఇక్కడికి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ కొట్టాను అనుకోండి, ఇందాక 80 10 ఉంది, 90 20 వస్తుందండి అంతే. ఆ చేంజెస్ అన్ని కూడా జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ నుంచి వస్తాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు నా క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ అండి, ఎనీథింగ్ ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఇది 90 చూపిస్తుంది, ఇది 20 చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ లో ద సెట్టింగ్ ఈజ్ 90-20 కాబట్టి. తర్వాత ఆప్షన్ ఏంటంటే అలౌ అన్అసైన్డ్ ఇష్యూస్ అండి. అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఇప్పుడు నువ్వు ఒక ఇష్యూకి ఇలా క్రియేట్ చేస్తున్నావు సార్. ఒక టికెట్ క్రియేట్ చేశాను సార్. టికెట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీకు ఇది క్రియేట్ అని కొట్టేశానండి. ఇక్కడ క్రియేట్ అని కొట్టగానే ఇది ఏముంటుందంటే అన్అసైన్డ్ అని ఉంటుంది. ఇది ఎవరికి అసైన్ చేసి ఉండదు సార్. టికెట్ ఈజ్ అన్అసైన్డ్. అన్అసైన్డ్ అంటే ఎవరికి ఇంకా అసైన్ చేయలేదు. ఓకే, లేటర్ దే విల్ అసైన్ టు ద సమ్వన్. దట్స్ కాల్ ద అన్అసైన్డ్. అయితే ఇక్కడ మీరు ఆన్ అని ఉంది కాబట్టి అలా అలౌ చేస్తుందండి. ఇది కానీ ఆఫ్ అని పెట్టారనుకోండి సార్, ఎడిట్ చేసి ఇలా ఆఫ్ అని పెట్టారనుకోండి సార్, ఈ అన్అసైన్ టికెట్స్ ఉండవండి. టికెట్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడే నువ్వు ఎవరో ఒకరు పేరు పెట్టాల్సిందే. అంటే నేను రిపోర్టర్ని. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రిపోర్టర్ని అంటే నాది ఫోన్ ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది, మెకానిక్ పేరేంటో, మెకానిక్ ఎవరు వర్క్ చేస్తారో నాకు తెలియదు. అందుకని అన్అసైన్డ్ లో ఉంటుంది. అన్అసైన్డ్ అంటే ఆ కంపెనీ వాళ్ళు చూసుకోవాలి ఎవరికి అసైన్ చేయాలి ఏంటి అనేది, అంతేగాని యూ అండ్ మీ నెవర్ డిసైడెడ్. అయితే ఏంటంటే అలా అన్అసైన్డ్ లేకపోతే డైరెక్ట్ గా నువ్వు ఒకళ్ళ పేరు పెట్టాలండి. ఆ పేరు పెట్టాలా, లేకపోతే ఇలా అన్అసైన్డ్ అంటే అసైన్ చేయకుండా టికెట్ ను ఓపెన్ గా ఉంచుదామా అన్న ఆప్షన్ ఇట్స్ టాక్స్ ఇన్ టు ద హియర్. తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ యూజర్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఆఫ్.
వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్టర్నల్ యూజర్స్? మీ జీరాలో అండి ఎప్పుడైనా ఎలా ఉంటుందంటే, ఇది దిస్ ఈజ్ మై జీరా, ఆల్ ద యూజర్స్ ఇన్ దిస్ జీరా హ్యావింగ్ @, equinix.com. ఎక్స్టర్నల్ యూజర్స్ అంటే బయట వాళ్ళు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరో @tcs.com. ఒక కంపెనీలో వేరే వాళ్ళని అలౌ చేయాలన్నప్పుడు బై డిఫాల్ట్గా అలౌ చేయమంటావా, ఆపేయమంటావా? అంటే మీ కంపెనీ డొమైన్ equinix.com ఏ పేరు ముందు, దీని ముందు ముందు ఏదైనా పేరు ఉంటుంది. ఎక్స్టర్నల్ యూజర్స్ అంటే వాళ్ళు క్లయింట్స్ అవ్వచ్చు, వగేరా వగేరా అవ్వచ్చు. వాళ్ళని ఇలా @tcs.com అని పెట్టమంటావా? ఇది ఆఫ్లో ఉంటుందండి బై డిఫాల్ట్. నువ్వు ఆఫ్ ఆన్ చేయడమేనండి. ఏమండి, లాగౌట్ కన్ఫర్మేషన్ అండి. లాగౌట్ కన్ఫర్మేషన్ అంటే నువ్వు ఇక్కడ లాగౌట్ అని కొట్టావు అనుకో, లాగౌట్ చేయమంటారా అని మళ్ళా అడగాల. అంటే నీకు ఇక్కడ ఏదన్నా ఇక్కడికి వచ్చి నేను సిస్టంలోకి వచ్చి లాగౌట్ అని కొట్టాను, లాగౌట్ చేయమంటావా అని నిన్ను మెసేజ్ అడగాల వద్దా? అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే సెట్టింగ్స్ అంటే. సెట్టింగ్స్ అంటే మీకు ప్రతిదీ కూడా ఇక్కడ సెట్ చేసింది. వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సెట్ ఇట్ హియర్, it's applicable to the whole system. See, logout confirmation talks about, whenever you are clicking on the logout, do you want me to log out? And again, it might ask question. External user management talks about any other company people are trying to access our system. Are we going to allow them? So off. Here, use zip compression. Use zip compression is on ante whatever the data you are downloading from Jira, by default it is into the zip format. For example, I'm going to the system here, I'm exporting something అంటే సిస్టంలో ఉన్న డేటాని బయటికి తీసుకుంటున్నానండి. ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ అని ఉండొచ్చు అండి, ఇదిగోండి బ్యాకప్ సిస్టమ్. నేను బ్యాకప్ ఫైలు పుష్ప అని నేను ఒక పేరు ఇస్తున్నాను సార్. నేను కేవలం .zip అని నేనేమి ఇవ్వాల, పుష్ప అని ఇచ్చాను. పుష్ప అని ఇచ్చేసి బ్యాకప్ తీయమంటే ఇదిగోండి సార్, pushpa.zip అని ఈ ఫోల్డర్లో పెడుతుంది సార్. అసలు బ్యాకప్ అంటే ఏంటో ఇంకా మీకు చెప్పలేదు, ఇప్పుడు చూపిస్తాను ప్రాక్టికల్ గా. ఇప్పుడు వీఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ట్రాక్ వస్తుంది. అంటే ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ యు ఆర్ డౌన్లోడింగ్ ఫ్రమ్ ద జీరా, ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ని జీరా నుంచి తీసుకుంటున్నప్పుడు అది స్ట్రైట్ అవే విత్ .zip అనే ఆప్షన్స్ తోటి తీసుకోమని దాని యొక్క మీనింగ్ అండి. అంటే ఏదైనా సరే జిప్ ఉండదు, కావాలంటే మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి చూసుకోండి సార్. ద ఫైల్ ఇంటూ ద ఎక్స్పోర్ట్ ఫోల్డర్, మీరు ఇన్స్టాల్ చేసిన పాత్లోకి వెళ్ళి, సిలోకి వెళ్ళి, ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లోకి వెళ్ళి, అట్లాషన్ లోకి వెళ్ళి, ఇక్కడ అప్లికేషన్ డేటాలోకి వెళ్ళి, జేఎస్టీలో ఎక్స్పోర్ట్ అనే ఫోల్డర్ లో పుష్ప అనేది కంప్రెస్డ్ జిప్ ఫైల్ ఇక్కడ చూడొచ్చండి. ఏ టైప్, ఇది జిప్డ్ ఫోల్డర్. అంటే ఏదైనా కంటెంట్ అంటే అది ప్రాజెక్ట్ అవ్వచ్చు, టికెట్స్ అవ్వచ్చు, ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ యు ఆర్ డౌన్లోడింగ్ ఫ్రమ్ ద జీరా నుంచి డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ గా అది జిప్ ఫార్మేట్ లో ఇస్తుంది. అదే ఇక్కడ యూజ్ కంప్రెషన్ ఆన్. యూజర్ ఈమెయిల్ విజిబిలిటీ పబ్లిక్ అంటే యూజర్ ఈమెయిల్స్ అంటే మీరు ఇక్కడ చూడండి సార్, ప్రతి యూజర్ మేనేజ్మెంట్ లో ప్రతి యూజర్ది మనకి అన్ని కూడా అందరికీ కనపడతాయి సార్. అంతేగాని ఇది కనపడకుండా ఉండడానికి ఏముండదు సార్. అది పబ్లిక్ అంటే ఎవరైనా నిన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వాలన్నా, ఎనీబడి వాంట్స్ టు కాంటాక్ట్ యూ ఆర్ దే షుడ్ కమ్యూనికేట్ విత్ యూ, దే షుడ్ నో అబౌట్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి. So that is always is public. Public in the sense who are into the Jira, they can able to see yours. Comments visibility, project roles only. Comments visibility ante actually there is a ticket. This is a ticket. Comments ante they can able to write here comments, add comment. ఇక్కడ నేను కామెంట్ రాస్తున్నాను, this ticket is not possible. We need to
work with Atlassian team. Here I have written the like this. ఇక్కడ చూడండి సార్, కామెంట్ internally, share with customer. If you click with the share with customer, whoever raised this ticket is a customer, because this complaint has given his name is the reporter. Reporter ante create చేసిన అతను, he is the guy customer for us. So whenever you are clicking here share with customer, automatically this message will reach to this person. If you have not comment internally, కావాలంటే మనం మెయిల్ సర్వర్ ఆన్ చేసి చేయొచ్చండి. ఇది కామెంట్ ఇంటర్నల్లీ అని అంటే దిస్ కామెంట్ కాంట్ వ్యూ బై రిపోర్టర్. రిపోర్టర్ కనపడకుండా ఉండాలి అని అంటే యూ హ్యావ్ టు సే ఇంటర్నల్. రిపోర్టర్ కనపడాలి అంటే కస్టమర్ కని చెప్పాలి, సార్ ఐ వాంట్ టు edit this one, there are some typo error or spelling errors. You have a feature called edit, and again you can able to correct this message and share with customer or add to issue only. అంటే ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ మీకు ప్రాజెక్ట్ రోల్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే who are participating into the ticket, either internally they can able to see or external customs only, that is called the project roles only. Exclude email header off. Exclude email header off అంటే నాకు హరీష్ నుంచి ఒక మెయిల్ వచ్చిందండి, from harish @hcl.com to naniprasad@gmail.com. He has mentioned that so this is my profile, you have to modify or something, he has sent an email. Header అంటే from Harish Katari or Harish K is there, Katari or something is there, his surname. హరీష్ అనేది కనపడాలా వద్దా, అంటే మెయిల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది కనపడాలా వద్దా, దట్స్ వాట్ ఇట్స్ టాకింగ్ అబౌట్. ఇన్ ద సెన్స్ exclude. Exclude means we want include, so it should be off, it should be appear for us. Here issue picker auto complete, issue picker auto complete, these are all are the options sir. Options ante in your system you need to set it up. Customer ఏదో ఒకటి అడుగుతాడండి, ఎప్పుడైనా ఏం అడుగుతాడంటే జీరా ఆటో కంప్లీట్ ఆఫ్ చేయవా, జీరా ఆటో కంప్లీట్ ఆన్ చేయవా. జస్ట్ ఈ విల్ సే, ఈ విల్ ఆస్క్ యూ ఆఫ్ అండ్ ఆన్. ఆఫ్ చేస్తే ఎలా వర్క్ అవుద్ది, ఆన్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఇన్ టు ద ఆఫ్ మోడ్, ఆన్ మోడ్, that we need to study. That's the reason we are practicing all these options, because if you see this, there are so many options. Not only that, still we are into the general configurations. Remaining are the small only, but here you need to see that this is the big one. General configuration is the big one, because it has another one is advanced settings also. We should not miss any point into the either Jira or whatever the tools which you are going to learn. At least you should aware, and recording should have the details in feature reference. ఇక్కడ నేను issue picker auto complete means, what is the meaning of issue? Issues means those are the requests came from the customer. Picker auto complete in the sense, I will show the practically. If I here see, I want to here issues, search for issues. If I say something, Samsung project, and if I say that status equal to mobiles, if I say, automatically the results is appearing and it's not waiting for you to give the confirmation. It's a auto complete in the sense, whatever the customer is requested, show on the screen, close the task. Don't wait from the customer to anything else. In the sense, don't expect from the customer whatever he is saying, that you can pull that issue and show on the top of the screen. Auto complete, if I click on it, just open and show it. The default functionality, this one, adi matrame work avali tappa
should not wait for, we can able to customize అండి. అంటే ఒకసారి appear అయిన తర్వాత it waits for your another confirmation. Are you going to do or anything, or can I close? Such kind of messages we don't want. So that's the reason autocomplete is on. JQL autocomplete, issue picker autocomplete, both are the similar functionalities, sir. Issue picker autocomplete in the sense, as I have showed that one issue, if you open it, it will open. And it's a JQL filter in the sense, here you can able to write the filter. ఫిల్టర్ అంటే మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ని ఉన్న హ్యూజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రాజెక్ట్, ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ సామ్సంగ్ ప్రాజెక్ట్, ఐ వాంట్ ఓన్లీ సీ ద మొబైల్స్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్, హౌ మెనీ టికెట్స్, దిస్ ఈస్ ఫిల్టర్. Filter in the sense, you have the information about the TVs, you have the information about the mobiles. I want only mobile data. Then we can able to do that. So these are the things, these two, one is issue open, another one is the JQL picker. See, this one is Internet Explorer means sniffing security hole workaround policy. Workaround internet as security hole. What is the meaning of this one? Means the best browser in the world is Internet Explorer, sir. Internet Explorer undi, Google Chrome undi, Netscape Navigator undi. There are so many browsers are there. The best browser is the Internet Explorer. Why, sir, you are saying that Internet Explorer is very slow, but Chrome is very fast? Even though you are saying the Internet Explorer, data thefting in Internet Explorer is a zero, sir. If you use the Internet Explorer as a browser, the data thefting or any other activities will be the zero. Such a secured browser is the Internet Explorer. Here Internet Explorer MIME sniffing in the sense, there are certain configurations are there, sir. If you in your browser, if you write like this internet, if you type internet, you can able to see the, this is Edge is different browser, Internet Explorer is the different browser. Internet Explorer is the very oldest browser, and it's a very secured browser. HCL Technologies, all the documents upload or any kind of activities, they will allow only into the Internet Explorer. If you open into the any other browser, it won't open, sir. Why? Because it's a secured portal, secured browser, not portal, browser. ఈ బ్రౌజర్ లో మన క్రెడిట్ కార్డు లేదా మన ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ జరిగితే, సో ద ఇష్యూ, ఐ మీన్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఆర్ వెరీ very 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 minimal. Out of 100 you can able to say less than of the 0.5. And one more thing ఏంటంటే, ఇక్కడ we are talking about the, దీనికి ఏంటి అంటే ఇది ఎడ్జ్ లోకి వచ్చింది, సార్. ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ is the different and edge is the different. Please, in Internet Explorer you can able to set it up of your things, and you can settings are there. This is a very secured one. Whatever the things which they have configured over using this Internet Explorer, those functionalities work around in the sense, whatever the way you will configure, that as it easily works. Jira also will use the Internet Explorer browser, all the features that they can able to see that. Ikkada ఇంకా అదర్ థింగ్స్ ఏంటంటే, మెయిన్లీ చెప్పాలి అని అంటే, కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ కంపాటబిలిటీ కావు, సార్. బికాస్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్, certain sites you can't. The reason is it will be blocked because there are some loopholes in that site. So avanni kuda ఇది దీనికైతే ఇది వర్క్ అరౌండ్, ఇట్ వర్క్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే కాంటాక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఫామ్. Contact administrator form is off. We can able to on it. What is the meaning of this one? Sir, oka company lo there are so many openings. Company is there are so many openings. Ikkada meer chudandi sir, ikkada for example I am going to the hcl.com. Okay, if I am going to this company, contact us is there. If you click on the contact us, they will say give your full name, your business email address, whatever you want, submit. అంతేగాని
They are not providing the HR number or other people number. This is called the form. If HR is shared, her number or his number, everybody will call, hey, are there any openings in our company? I have these many years of experience. This kind of hits may come. Instead of sharing direct contact details, they will give you the form. Why are you reaching me? You can submit your request through the form. I will get back to you. That option, in Jira's service desk or software is contact administration form is off. If you want, you can able to on, edit settings. అంటే మనకు అవసరం లేదండి. అంటే ఎవరైనా నిన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వాలి అని అంటే they can able to contact through this contact administration form on. You can just save updated. You are not doing big job over here. You are doing very simple job, just on off. మనం ఏదో పెద్ద జాబ్ చేసేస్తున్నాం అనుకోవద్దండి. ఇక్కడ వీఆర్ డూయింగ్ వెరీ వెరీ స్మాల్ జాబ్. కిందకు వస్తే వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ సార్ అంటే యూ కెన్ ఆల్సో డిఫైన్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫామ్. ఎవరైనా నిన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వాలనుకోండి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ యువర్ నెంబర్ ఆర్ నేమ్, యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి, let them provide their details, what they are looking. They have right into their information here. What's they are looking from you. నిన్ను ఎందుకు కాంటాక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు? ఊరికే మీకు మెయిల్స్, మీకు ఫోన్స్ చేయడం వల్ల ఉపయోగం లేదు. వాళ్ళు రియల్గా అడుగుతున్నది వ్యాలిడ్ అయితే యూ విల్ కాల్ బ్యాక్. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ ఇట్స్ రిలవెంట్, then you can reject that request. So to configure this kind of things in Jira, you should make on or off. Here, contact administrator messages. See, administrator messages, whenever you are saying that once I have submitted, I will say that yes, I have received your message, I'll get back to you. దీన్ని మనం డిజైన్ చేసుకోవాలి సార్. ఇది బై డిఫాల్ట్ ఫీచర్ లేదు. We have to design in which circumstance and we need to put another. నెట్ ఇక్కడ చూడండి సార్, అలో గ్రావిటర్స్ అనేది ఉంది సార్. గ్రావిటర్స్ అంటే ఇక్కడ యూజర్ మేనేజ్మెంట్ లో యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు హరీష్ కతారి ఉన్నాడు, హరీష్ అనాథన్ ఉన్నాడు మీ బ్యాచ్. హరీష్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ టు ద హెచ్సిఎల్. ఈ కెన్ పుట్ సంథింగ్ ఎల్స్, ఈ కెన్ పుట్ సమ్ లింక్స్ ఇన్ హిస్ ప్రొఫైల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హియర్ ఐ విల్ షో ద వన్ యూజర్. That might be the good for us instead of speaking. ఇక్కడ ఏదో సమ్ పర్సన్ ఉన్నాడు. ఈ సమ్ పర్సన్ యొక్క ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే గ్రావిటర్స్ డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఏంటంటే, నాకు ఒక వెబ్సైట్ ఉందండి, ఆ వెబ్సైట్ ని ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, నా యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ నేను డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అండి యూజర్ ప్రొఫైల్లో. అంటే ఇఫ్ రిక్వైర్డ్, దానికి మీ యొక్క ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఈ గ్రావిటర్స్ లో వర్క్ అవుతుంది సార్. అది ఎలా చేయండి అని అంటే, ఏదైనా డైరెక్టర్స్ అండ్ హై ప్రొఫెషనల్స్, దే ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు కీప్ దేర్ ఓన్ వెబ్సైట్ అండ్ ప్రీవియస్ వర్క్ వాట్ దే హ్యావ్ డన్ అండ్ సమ్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఫర్ దమ్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. సో యూజర్స్ ప్రాస్పెక్టివ్, వీ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ దిస్ ఫీచర్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇన్లైన్ ఎడిట్. ఇన్లైన్ ఎడిట్ ఇన్ ద సెన్స్, ఏదైనా మనం తప్పు చేస్తే కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ ద వన్ టికెట్. ఇఫ్ ఐ పుట్ హియర్ మీడియం, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇన్లైన్. ఇన్ ఎ లైన్ I can able to change. Similarly, in the description, it's not into the edit screen. And in the comments, I can put it into the inline and I can able to edit it. So inline edit is on off ante, if you off here, by default it should be on. And it should be on always. The reason is any grammatical or spelling or whatever it may be, మనం టైప్ చేసినట్ని మనం కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సార్. అంటే కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, నాట్ కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆటో అప్డేట్ సెర్చ్ రిజల్ట్ అంటే, ఆటో అప్డేట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, ఐఎమ్ హియర్, ఐఎమ్ డూయింగ్ సంథింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హియర్ ప్రాజెక్ట్ ఈక్వల్ టు Samsung, and I am doing the mobile, this. Currently, it's showing the 6 tickets, sir. In another window or some other place, some other customer has given the another request.
automatically that will be show here. No need to refresh, no need to do. Automatically it will be populated over here. That is a feature, no need to refresh. Auto update church result means customer is currently these 6 tickets, these 6 complaints are there. If somebody is created another complaint, automatically it will be appear here. No need to click on the search button. That is called the anything, any list, new record came into the here. Without search, automatically it should be displayed over here. That feature they are talking about auto search. Enable HTML in the project description. Enable HTML in the project description. For example, I will enable it and I will show you. For example, I am enabling the, HTML is on. So if I save this, ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఏదైనా కస్టమ్ ఫీల్డ్ ఉందనుకోండి సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇష్యూస్లోకి వెళ్తున్నాను, కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ మీకు తెలిసి ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాను. ఇక్కడ నేను ఏదో కస్టమ్ ఫీల్డ్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అదేంటి అంటే ఏదో సమ్ ఎనీథింగ్, ఇక సింగిల్ లైన్. ఇక్కడ నేనేం రాస్తున్నానంటే ఫస్ట్ నేమ్ అనేది ఏదో ఒక నా కస్టమ్ ఫీల్డ్ కావాలనుకున్నాను. నేను ఈ కస్టమ్ ఫీల్డ్ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఏ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళాలంటే ఉన్నది ఒకటి శాంసంగ్ ప్రాజెక్ట్. నాకు స్క్రీన్ మీద ఏమొద్దు, ప్రస్తుతానికి ఇది జస్ట్ ఫర్ ట్రయల్. ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ నేమ్ అనే కాడ ఇక్కడికి వెళ్తే డిస్క్రిప్షన్, ఇక్కడ దీన్ని ఎడిట్ కొడితే ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ వస్తుంది. ఈ డిస్క్రిప్షన్ లో I can able to write the HTML code. For example, body, B1, it's a heading, okay, and mark QE mark Q, just for testing. నేనేదో కోడ్ రాశాను సార్. ఇక్కడ రాసి జస్ట్ I have updated this field. If I go to my first name, below is just for testing. You can observe this. The line is moving from right to the left. So you are attentionally saying that to the customer, hey man, you need to select this field. ఈ విధంగా అతను కస్టమర్ కి అంటే ఉన్న ఫీల్డ్స్ లో సంథింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్, ఇదేదో జరుగుతుంది అని కస్టమర్ తెలుసుకోవాలి, లేదా సర్టెన్ ప్రోగ్రామ్స్ రాసుకోవాలి అంటే ఆ కస్టమ్ ఫీల్డ్ కాడ ఇన్ ద కస్టమ్ ఫీల్డ్ ఇన్ ది ఎడిట్ ఆప్షన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు రైట్ ద కోడ్. దిస్ ఈజ్ యూ షుడ్ అలౌ దట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇన్ ఎ సిస్టమ్ ఇన్ ద జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్, if you enable the field description, then it's similarly project description, you have to enable it. If you enable that, then only the user, either you or user who are created the custom field or something, they can write their own code into the description. Sir, description, what is the meaning of the description ante custom field ki, if you go to the issue, if you go to the any one of the custom field, every custom field, for example data purchase, this custom field is also having the edit option. In a edit you can able to see the description. Description అనేది ఎక్కడ వస్తుంది అని అంటే after editing that field you can able to see the description. In this description we can able to write whatever the HTML code. See here he has given the statement here itself, you can include HTML, make sure to close all your tags. You have to write your code something here which will be populated to the customer. Adi on off anedi ee renditi meeda depend ayi untadi. This is for the project level description. What is the meaning of the project level description? And if you go to the project, if you click on here, if you click on edit, this is the description. Same thing I can able to put it here also. So but it's not enabled. You have seen that.
just save details. See sir, here if I go back to my project again, you can able to see that nothing is coming. Why nothing is coming? Project level you have not enabled, field level you have enabled. It's showing for the project level, not on the field level. Disable empty JQL queries. Disable in the sense, empty JQL in the sense, I can write something here, issues, and here JQL query. JQL query and filter. Empty in the sense, here nothing is there. I am going to save is. You have to write something. You have to pull some data from here, and you have to do that. Without doing that, simply if you leave and if you save as, you are giving the something. What is there in this? Nothing is there. These kind of things you can disable, because ఏమి రాయకుండా కేవలం ఫైల్లో డేటా లేకుండా nothing is there inside of it, you are saving. Enable extra options when exporting to the CSV. మీకు లాస్ట్ టైం నేను ఒకటి చూపించానండి. డిడ్ యూ రిమెంబర్ ఆర్ నాట్? సిఎస్వి అంటే సార్ మనకి జీరా ఉంది, ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ కదా సార్, ఫైల్ ఎక్సెల్ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్. అవును సార్, ఫర్ నాట్ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్, లోడింగ్ ఆఫ్ ద డేటా. ఓకే సార్ మనకి జీరా ఉంది, ఆర్ మనకు 2 జీరాలు ఉన్నాయి సార్. We have 2 jiras, one in UK, one in US. One of the customer is saying that, hey, there are the 2000 records, can you take it into your application? And atanu emantadante, I am giving the data in CSV, comma separate for value, you have to import into your system antadu sir. Ikkada meeku feature untadi. Feature ante, if you go to the system, external import అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇంకా మనం అక్కడికి రాలేదు, బట్ ఐ వాంట్ టు షో. రీస్టోర్ సిస్టమ్, ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ ఇంపోర్ట్, సిఎస్వి, కామా సపరేటెడ్ వాల్యూ. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, it will ask you that, where is your CSV file? Pushpa is my CSV file. If I have, earlier it should be, I think it's not there in the desktop. Pushpa or something, earlier file. You have to open that file. Sir, import చేసుకోవడం అంటే బయట నుంచి టికెట్లని instead of creating here, I can get the data from external. External meaning is the data is coming either Jira or Salesforce or SAP or ServiceNow, anything. Customer will download the data into the CSV format and they will give it us. We need to import. Our CSV file, in that CSV file might have different extra options in the sense, in your screen, number of copies, sugar type, coffee type, that's it. But CSV file is having number of copies, sugar type, and they have given some description fields, 5 or 10 additional custom fields. CSV might have more, but we won't consider. Whatever the fields you want, only those we'll consider. That is optional, we can give it to that. But sir, maximum timeout of favorite filter gadget is, sir, 10th class result ochindi. You entered your roll number. It's rotating. After 1 minute, after 2 minutes, connection lost, no response, something will come. Ante you are at your internet center or you are at your home, you are connecting to the SSC board, Telangana SSC board. So many people are trying. It's for you have entered your roll number, you have submitted, but the wheel is rotating. That rotation, how long? Entire day or couple of seconds? That we have to define. Here, filter gadgets in the sense, in the dashboards, not yet comes. I will show you. Making kada nenu chupichaledu kappudu next topics lo we have to study about that. Dashboards lo appudu meeku chupistanandi.
data pulling from the database and showing on the screen. That is called the dashboard. Dashboard మీద data అనేది every 15 minutes it collects. It should go and get it. If anything is delay, that delay is maximum 5000 milliseconds. Everything into the system is a milliseconds. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ గా మనం మాట్లాడుకోవాలంటే ఇక్కడ ఇదిగోండి సార్ మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎందుకు ఇస్తున్నా అంటే ఇది వాళ్ళ సర్వర్ అనుకుందాం. దిస్ ఈజ్ అవర్ బ్రౌజర్. యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్ యువర్ రిజల్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. This it's keep on trying. No, just you need to try for the 5000 milliseconds and you have to stop. That is the option you can able to see here. Display URL parameters in security dialogs. No, off challenge. What is the meaning of the parameters? Sir, what is the meaning of the parameters? And for example, this is your browser ante Chrome. మీ ల్యాప్టాప్ లో బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేశారు. You are giving your credit card number or your date of birth or some other information. This information going to the bank. ఏదైతే బ్యాంక్ ఉందో ఆ బ్యాంక్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళాలి. Here is your bank. Here is your application. This is your home or your mobile, whatever it may be. Whatever the information which you are passing, that is in terms of dollar parameters. Parameters in the sense the variable values. ఇక్కడ నుంచి నువ్వు అకౌంట్ నెంబర్ నీ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ పంపుతున్నప్పుడు ఆ పారామీటర్స్ అనేది ఆ యూఆర్ఎల్ ద్వారా వెళ్తున్నప్పుడు డైలాగ్స్ ఆఫ్ లో ఉండాలండి. ఇది ఆన్ లో ఉంటే ద హ్యాకర్స్ కెన్ గెట్ దోస్ డీటెయిల్స్ అండ్ దే కెన్ కనెక్ట్ విత్ ద సర్వర్స్. అవి నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆఫ్ అని పెట్టావో పారామీటర్స్ విల్ బి దేర్ బట్ దోస్ వోంట్ అపియర్ ఇన్ టు దట్ యూఆర్ఎల్ ఆస్పెక్ట్స్. దిస్ ఈస్ ద జావా వాళ్ళు చేస్తారండి. అంటే సార్ మనం మన ఇంట్లో ఉన్నాం, బ్యాంక్ సర్వర్స్ ఆర్ ఇన్ టు ద either ముంబై ఆర్ we don't know. Whenever you are logged in to your application, you are passing your login ID password. This is the authentication mechanism is there. That user ID password very securely it's reaching to our banking Mumbai server. Mumbai server takes you into the inside. Later you are doing the operations. At any circumstance, that URL should not have the parameters. Those parameters ante em sir ikkadante parameters is nothing but whatever the information which you are entering, those values will be stored in terms of the parameters. Those parameters should not reach, should not disclose, in the sense should not appear anywhere. దాని గురించి ఆఫ్ లో ఉండాలి సార్. అది ఇవన్నీ వాస్తవానికి చెప్పాలి అంటే ఫర్ ట్రూ బ్యాంక్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఇప్పుడు దాకా చెప్పినట్లు ఒక 4-5 మీరు వాడతారు. రిమైనింగ్ యు నెవర్. బట్ ఇట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. వీ డోంట్ నో ఇన్ విచ్ సర్కమ్స్టాన్స్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు దట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ షో స్టాక్ ట్రేస్ అండి. ఇది మనం రియల్ గా ఎక్కడ వాడం సార్, కాకపోతే ఉన్న ఫీచర్స్ అన్ని మనం స్టడీ చేసుకుంటున్నాం అంతే. షో స్టాక్ ట్రేస్ అంటారండి. షో స్టాక్ ట్రేస్ అంటే లాగ్స్ లో ఉంటుంది సార్. ఇది ఎక్కువ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఆ కింద ఎర్రర్ మెసేజ్ తో సహా చూపిస్తుందండి. ఇఫ్ యు గో టు యువర్ JST and if you go to the JST1, if you go to the logs, if you go to the Catalina.out log, today is 22. I think I don't have 22 is the access log is there, but that log is not there. Catalina 21 is there. See sir, this is the issue. This is the stack trace. ఎలా వచ్చింది, ఎందుకు వచ్చింది, ఏంటి అనేది మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది సార్. అంటే ఒక మనిషికి బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ లాగా ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే, కంప్యూటర్ కి ప్రాబ్లం వస్తే, ద కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద స్టాక్ ట్రేస్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద లాగ్స్. ట్రేస్ అంటే ఏంటి అంటే ఏమేమి జరిగింది అనేది యూ కెన్ ఏబుల్ టు హ్యావ్ ఎ లుక్ ఇన్ టు దిస్ ఫైల్.
Accordingly, you can able to understand that, oh, this is the problem with the system. That's the reason it's not giving the as you expected the result. మనిషికి సింపుల్ గా రిపోర్ట్స్ చూసి, hey, you have some dengue or some fever or something, they can able to estimate it for us. In reality, for computers, you have to look for the stack trace and log files. That will be allowed always. That's the reason you are in screen also. Screen మీద కూడా one line answer ఇవ్వదండి, multiple lines answers ఇస్తాయి. Because stack trace is on, you can trace based on those errors. You can able to identify what is the issue with this computer, what is the issue with this application. Those details you can able to find it. ఇది కొంచెం వన్ డే బోరింగ్ గా ఉంటుంది సార్, బికాస్ థిరీ అని ఉంటుందండి. ఇది ఆన్ లో ఆఫ్ లో ఆన్ లో ఆఫ్. ఇక్కడ అడ్వాన్స్డ్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది సార్. అడ్వాన్స్డ్ సెట్టింగ్ ఇన్ ద సెన్స్, జీరా అటాచ్మెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ జిప్ ఎంట్రీస్ అంటే, ఇప్పుడు నా దగ్గర 50 సినిమాలు ఉన్నాయి సార్. ఐ మీన్ ఐ హావ్ డౌన్లోడెడ్ ఫ్రమ్ ద నెట్. 50 మూవీస్ ఆర్ దే. I want to zip it. I can able to zip it. Zip అంటే ఏంటి సార్? కంప్రెస్. 50 మూవీలు కలిపి ఒక 50 GB తీసుకుంటే కంప్రెస్ చేస్తే 35 GB స్పేస్ లో సరిపోతాయి. జీరాలో at any cost, max it's allowed into the 30 only. If you want, again you have to edit it here. ఇక్కడే మీకు డైరెక్ట్ ఎడిట్ వచ్చేస్తుంది సార్. సారీ, ఇక్కడ దీని మీద పెడితే ఎడిట్ వచ్చేస్తుంది. ఎడిట్ అంటే ఒక జిప్ ఫైల్, ఒక ఫోల్డర్ లో, ఇన్ ఏ ఫోల్డర్ ఐ హావ్ 30 ఫైల్స్ ఈస్ ద మాక్సిమం. ఇఫ్ యూ కీప్ మోర్ దెన్ దట్, ఇట్ వోంట్ అలౌ యూ. దట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ థింగ్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్టెండ్ ఆర్ if you want more, then you can change it. You have to come here. Next one ఏంటంటే, it's a very 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 important entry question sir. Clone. What is the meaning of the clone? Clone అంటే, for example, I am working on the one problem. ఒక టికెట్ వచ్చింది సార్, ఆ టికెట్ మీద నేను వర్క్ చేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ నేను 1 day నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ అనేబుల్ టు ప్రొవైడ్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దాట్. ఐ హ్యావ్ అనదర్ టీమ్ మెంబర్స్. దెర్ ఆర్ 2 more team members. సేమ్ టికెట్ ని అదర్ 2 members కి అసైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. యాజ్ యూ నో, ఒక్క టికెట్ ని ఒకరికి మాత్రమే అసైన్ చేయగలం. మీరు ఇక్కడ చూడండి సార్, ఒక ఇష్యూ ఉందనుకోండి సార్. ఇక్కడ ఈ ఇష్యూని ఎవరో ఒక వ్యక్తికి అసైన్ చేయగలం, కానీ 10 మందికి అసైన్ చేసే ఫీచర్ లేదండి జీరాలో. జీరాలో ఎనీ టికెట్ యాక్చువల్ గా ఇది ఎవరికి అసైన్ చేశారు? నాకు అసైన్ చేశారు. ఇప్పుడు నా పేరు ఉంది, ఇక్కడ ఇంకొకరి పేరు ఉండాలంటే నా పేరు తీసేయాలి, అదర్ పేరు కమ్ హియర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అసైన్ ద సేమ్ టికెట్ టు ద అదర్ పర్సన్, దే షుడ్ రిమూవ్ మై నేమ్ అండ్ దే హ్యావ్ టు కీప్ దేర్ నేమ్స్. అంటే ఆల్వేస్ one ticket is assigned to one person only, not for the multiple people. But I have assigned to Nani Prasad. He is unable to do this. He can't complete this task. Then what they need to do? They want to take this statement as a Xerox copy. ఈ టికెట్ వచ్చింది సార్, నాకేదో ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది. ఈ కంప్లైంట్ నేను చేయలేకపోతున్నాను. కస్టమర్ నాకు అసైన్ చేశాడు, నా పేరే ఉండాలి, బట్ ఐ డోంట్ నో సొల్యూషన్. మా టీమ్ మెంబర్స్, అదర్ 2 members ఆర్ దేర్. ఐ వాంట్ టు గివ్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ పేపర్ టు దెమ్. సో దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద మోర్. హియర్ యూ హ్యావ్ ద యాక్చువల్లీ క్లోన్. Clone is nothing but duplicate of the original ticket. Original ticket name is the test. Duplicate is clone. Clone test అని వస్తుంది. ఇక్కడ క్లోన్ అని ఎందుకు వచ్చింది అంటే, ఇక్కడ ద వర్డ్ క్లోన్ అని ఉంది. ఇక్కడ కానీ వర్డ్ క్లోన్ లేకుండా పుష్ప అని ఉంది అనుకోండి, పుష్ప అని ఉంది. ద duplicate ticket also, for example, now I am going back here, cancel, refresh, more.
If I click on the clone Pushpa test, ante whatever the thing which you are giving here, hyphen the summary. Summary ante enti sir? Actually this ticket summary is, this is the summary. ఇక్కడ టెస్ట్ అని ఉంది కాబట్టి టెస్ట్ అని వస్తుంది. ఇక్కడ నేను ఏదో టెస్టింగ్ సంథింగ్ సంథింగ్ అని ఉంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద సమ్మరీ. నువ్వు క్లోన్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ కమ్ పుష్ప అండ్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ రిటన్. క్రియేట్ అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్లీ ద టికెట్ నెంబర్ ఈజ్ 1489 ఒరిజినల్ టికెట్. ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ అనదర్ టికెట్ విల్ బి క్రియేటెడ్. దిస్ ఈజ్ 1490. This is clone of the your original ticket. Original ticket is here, and this is the cloned one. Cloned one ante copy of the this ticket. Ante Jira, in Jira there is a feature called one ticket for one person. If multiple resources should want to work on the same ticket, you can take a cloning. Cloning is nothing but just a copy of the actual ticket. అయితే ఇక్కడ కొన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి సార్. దిస్ టికెట్ ఈజ్ కస్టమర్ ఈజ్ అసైన్ టు మీ. టికెట్ అసలు ఇచ్చింది ఎవరికి? నాని ప్రసాద్. ఎవరెవరు చేస్తున్నారు? హరీష్ చేస్తున్నాడు, ప్రసాద్ చేస్తున్నారు, వరప్రసాద్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళిద్దరూ టైం ఛార్జ్ చేయకూడదు సార్. ఓన్లీ ప్రసాద్ నేను ఒక్కడనే చేసుకోవాలి. దాని యొక్క హిస్టరీ ఏదైనా ఉంటే నేనే చూసుకోవాలి. వాళ్ళిద్దరికి చూడకుండా కాను. ఏదైనా కామెంట్ పెట్టాలని నేను పెట్టాలి టికెట్ లో. వాళ్ళ టికెట్ లో కామెంట్స్ వాళ్ళు పెట్టకూడదు. అంటే క్లోన్డ్ టికెట్స్ చేస్తే వాళ్ళు టైం చేయకూడదు. వాళ్ళు దే ఆర్ హెల్పింగ్ టు ద అదర్ పర్సన్. దే షుడ్ నాట్ ఛార్జ్ టైం. ఏ నేను 3 hours స్పెండ్ చేశాను ఫర్ యువర్ ప్రాబ్లమ్, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఛార్జ్ 3 hours ఆన్ యువర్ టికెట్. నో. అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఐ విల్ కామెంట్ ఇట్. ఐ హావ్ డన్ రైట్, ఐ విల్ కామెంట్ ఇట్. నో. ఐ వాంట్ టు సీ ద హిస్టరీ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్. నో. దీస్ క్లోన్ టికెట్స్ డస్ నాట్ అలౌ history, time, comments. These things are the important, sir. Our question asked, sir, what is meant by the cloning? Cloning is nothing but a duplication of the original ticket. What are all the fields does not appear in a cloning? Comment, we should not do the comment, we should not charge the time, we should not see the history. These are not appearing for that guy. Okay, that's it. This is that feature, sir. దానికి ఇది ఇక్కడ మీరు ఏం పేరు పెడితే అది వస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ రివర్ట్, ఇట్స్ ఎ క్లోన్. ఇక్కడ జీరా డేట్ పిక్కర్, డేట్, మంత్, ఇయర్. D in the sense today's date is 22nd. Triple M means OCT, September, SEP. 2 M'లు ఉంటే నెంబరు, 3 M'లు ఉంటే క్యారెక్టర్స్ లో వస్తాయండి. Y అంటే YY అంటే just 21, not 2021. This is the default date format into the Jira. If you want to change this default date format, yes, you can able to change it here. Similarly, JavaScript format in the sense, similarly, JavaScript will use whatever the format you can give. Either you can give the month or year and the date, or date and year. Whatever the format you can able to give, it will be accept the JavaScript. సరే, ఇక్కడ మరి జావాస్క్రిప్ట్ అంటున్నారు, మనం ఎక్కడ రాస్తాము అనేది క్వశ్చన్ వస్తుందండి. జావాస్క్రిప్ట్ అనేది ఇందాక HTML రాసిన కాదు, కోడ్ కార్డ్ కూడా జావాస్క్రిప్ట్ రాసుకోవచ్చు సార్. ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే డే టు టైమ్. దెర్ ఆర్ ద 2 things, సార్. హియర్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ద డేట్, సార్. Date with time is also there. Time in the sense, now this is the one, 22nd September, and this is the time. Both formats, hours, minutes, and seconds. So that's the reason here the format that they are showing is date and hours and minutes and seconds, how it has to appear. Sir, iyanni deniki anante it's only for the developers, nothing to do for you. You are not going to do anything in this place. Mostly 1 or 2 columns you will change. Remaining you have to keep it as it is. Sometimes developer will come and ask you, hey, what is the default date format of your Jira? Can you show me? Ani adugutade. I am writing the programs, I am writing the code for you, but I am not sure the things. Can you help me? Annappudu you need to do this.
డూ అంటే మనం ఏం చేయాలి అంటే జస్ట్ you have to say that hey, ours is date and not month in numbers. It is called SEP. 3 M's and SEP, OCT, AUG, like that. If it is the two things, that is the one. అంతకంటే ఏం లేదు సార్. జావా స్క్రిప్ట్ కి మళ్ళా ఏ ఫార్మాట్ లో ఇచ్చిన, ఫస్ట్ టైం ఇచ్చి తర్వాత డేట్ ఇచ్చిన, డేట్ ఇచ్చి టైం ఇచ్చిన, దిస్ ఈస్ ద కంప్లీట్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ ద ఫర్ జావా స్క్రిప్ట్ సార్. ఎనీథింగ్ జావా ఇండెక్సింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాచ్ సార్, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. అంటే ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎలా జరుగుద్ది అని కంప్యూటర్ స్టూడెంట్స్ కి తెలుసు సార్. బబుల్ షాట్ అని ఫ్యూ అదర్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ టు ద టెక్నాలజీ వైస్. అంటే సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టేక్ ద అనదర్ పెయింట్. I have the numbers like this. Numbers I have, sorry, Control Z, and type here. I have the numbers 12, 3, 200, 5, 1, 234, 6, 45, 23, 45, 1, 8, 9, 0, 4, 6. ఇలా numbers ఉన్నాయి సార్. Numbers on up here, there is a typo error. These are the numbers. I want to arrange into the one order, ascending order or descending order. Ascending ante takku nunchi ekku, descending ante ekku nunchi takku. The first number is 12. ఈ సిరీస్ లో ఏంటంటే జీరోలో మీకు నేను ఇండెక్సింగ్ అనేది చెప్పాను సార్. ఇండెక్సింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అలైన్ ఇంటూ వన్ ఆర్డర్. దేన్ని దాన్ని కేటగరైజ్ కింద పెట్టడమే ఇండెక్సింగ్. ఇక్కడ ఇండెక్సింగ్ ఏం జరుగుతుందంటే ఇలా ఐటమ్స్ కానీ ఉన్నప్పుడు ఇది ఇలా డివైడ్ చేసుకుంటుంది సార్. ఎలా డివైడ్ చేసుకుంటుంది అంటే 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So totally 16 is there, sir. It can be divided into the 4, 4. This is the one. This is the one. This is the one. At a time, it will align into this one. This one ante emavutadi ikkada malla again. This is coming like this. 3, 5, 12, 200. This is the order. Ee nalgitni order cheyadam okati. Again, here also you need to arrange 1, 6, 45, 234. This is the second set. Here again 1, 8, 1, 8, 23, 45. Here 0, 4, 6, 9. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఈ నాలుగిటిని కలుపుద్ది. ఈ నాలుగిట్లో ఫస్ట్ నెంబర్ 0, నెక్స్ట్ 1, 1, నెక్స్ట్ ఈస్ ద 4, 3, నెక్స్ట్ 4, 5. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఫర్ కంప్లీట్ లిస్ట్, it select the 4 elements. It will align first 4 into one order, later another 4 it will take. This will be aligned into the another order. That's what it is saying. 4,000 records I will take it if you have 10,000 records. 4,000 is the set 1, another 4,000 is the set 2. కపిల్ గారు చెప్పండి. చెప్పండి. నిన్న మాట్లాడానండి నేను. మీకు చేస్తానా చేయలేదా? మీకు చేస్తాన్నారు ఫోన్. నేను 10:30కి మీకు కాన్ఫరెన్స్ పెడతాను సార్. నేను మీటింగ్లో ఉన్నాను. 10:30కి మీకు కాన్ఫరెన్స్ పెడతాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి అంటే 4,000 అంటే ఇక్కడ నేను ఎన్ని ఇక్కడ నేను 4 రికార్డ్స్ తీసుకున్నాను సార్. 1140. దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఫర్ సిస్టమ్ దే ఆర్ టేకింగ్ ద 4,000. మనం రికార్డ్స్ ని 4 రికార్డ్స్ తీసుకుని
4 రికార్డ్స్ కి మనం ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేసాం సార్. ఇండెక్సింగ్ అంటే అలైనింగ్ ఇంటూ ద వన్ ఆర్డర్ అన్నప్పుడు అది ఎట్ ఏ టైం మనం 4 తీసుకుని చేసాం. వీఆర్ డూయింగ్ ద 4 రికార్డ్స్, బట్ సిస్టమ్ విల్ డూ ఎట్ ఏ టైమ్ ఇస్ ద 4000 రికార్డ్స్. అంటే జీరాలో నీకు ఒక 1 lakh ఇష్యూస్ ఉంటే 4000 కింద డివైడ్ చేసుకుని ఫస్ట్ 4000 into one order, second 4000 into another order, third 4000 into another order, like that, how you have splitted here. ఇక్కడ మనం ఏ విధంగా స్ప్లిట్ చేసామో ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేసాం చూసారా, ఇలాగే అది కూడా 4000 కి స్ప్లిట్ చేస్తుందండి. ఏఎస్సి అంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్. అసెండింగ్ అంటే తక్కువ నుంచి ఎక్కువ. సార్ చెప్పండి సార్, ఎవరైతే అడుగుతున్నారు. సార్ నేను సార్ సుధాకర్ మాట. సార్ ఈ 4000 హైయెస్ట్ ఇండెక్సింగ్ సార్, ఏమన్నా మళ్ళీ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు? లేదండి, ఇప్పుడు అలా కాదు సార్. నీకు ఇలా టికెట్లు నీ జీరాలో 1,00,000 ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి సార్. 1,00,000 ఇష్యూస్ ఏం చేస్తానంటే 4000 ఒక గీత 4000 కొడబెట్టి ముందు ఈ 4000 ఒక ఆర్డర్ లో చేసుకుంటది, తర్వాత రెండో 4000 ఒక ఆర్డర్ లో చేసుకుంటది, తర్వాత మళ్ళా 4000 సెట్లు తీసుకుని మళ్ళీ వాటన్నిటిని ఇలా ఒక ఆర్డర్ లో పెట్టుకోవడానికి వాడే టెక్నాలజీ ఇదే ఏంటంటే సార్టింగ్ అంటారండి. ఇది కంప్యూటర్స్ దానిలో సార్టింగ్ అంటే ఏం లేదు సార్, గజ్బిజ్ అయిపోయినాయి టికెట్లు. మొదటేమో 2000 టికెట్ ఉంది, తర్వాత ఫస్ట్ టికెట్ ఉంది, తర్వాత ఏదో టికెట్స్ ఉన్నాయి. ఐ వాంట్ ఇన్ టు ద వన్ ఆర్డర్. ఒక ఆర్డర్ లో ఉంటే నాకు ఈజీగా ఫెచ్ చేసుకోవచ్చు. టు అలైన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టు ద వన్ ఆర్డర్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ యూజ్ దిస్ వన్. అంటే 4000 తీసుకోమని వాళ్ళు బై డిఫాల్ట్ గా ఇచ్చారు. ఎందుకు ఇచ్చారు సార్ 4000? వై కాంట్ దే గివ్ ద 20,000 or 40,000? అంటే దే హ్యావ్ క్యాల్కులేటెడ్ 4000 is very fast. System can align into the very easily, and 4000 it will do very quickly. That's the reason they have chosen as the 4000. మీరు ఇక్కడ చూడండి సార్, అసెండింగ్ ఆర్డర్. ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి సార్ ఇదే సిస్టమ్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వన్ మోర్ ప్రాజెక్ట్, క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ సంథింగ్, హియర్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ యాపిల్. I have created a project. By default, it will be into the ascending order. Ascending order ante, if you go to the here, if you see the projects, Apple is the first, Samsung is the second. Why? A is the first character, S is the next character. In between, if you create anything, it will align here. It's not into the here. Ante by default, everything into the ascending order. That's what it is saying that, by default it is ascending. Next one చూడండి సార్, ఇక్కడ క్లియర్ గా రాశాడు ఆర్డర్, కామెంట్స్ ఆర్ హిస్టరీ ఆర్ వ్యూ ఇష్యూ స్క్రీన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ టు ద అసెండింగ్ ఆర్డర్. సార్ ఇక్కడ జీరా ఆప్షన్ యూజర్ క్రౌడ్ ఎలా రీనేమ్, మీకు నేను లాస్ట్ టైం ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సార్. ఇది మనం క్రౌడ్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు క్రౌడ్ అనేది ఏంటి సార్, దిస్ ఈస్ ద ఏడి అప్లికేషన్. Company is having the 2 lakhs employees are there into the 2 lakhs employees work here, and this is your Jira application. This is your Jira application. In between you have the crowd. Crowd will get the all these 2000 into that place, and crowd will supply the user to us. Mana crowd anedi install chesamandi. This is assistant for the AD. Assistant in the sense whatever the duties AD should do, instead of AD performed by the crowd. సుధాకర్ కి జాబ్ వచ్చిందండి. ఇక్కడ సుధాకర్ జీ అని ఉంది. జీరాలో యూ షుడ్ నాట్ రీనేమ్ సుధాకర్ నేమ్ హియర్. నువ్వు ఇక్కడ రీనేమ్ చేస్తే ఒరిజినల్ గా అతని పేరు ఏడీలో మారిపోద్ది. ఏడీలో మారిపోయింది అనుకోండి సార్, ఈజ్ ఆఫర్ ఈజ్ జీ సుధాకర్, but his relieving letter is different name. So AD is a data entered by the HR. The data at any circumstance we should not change. We should use it as it is. By default ఇక్కడ నీకు ఏమని ఉంటుందంటే true or false. Can I change it? But you should not change here. You have to make it is the false. By default it's a true option. నువ్వు సుధాకర్ నేమ్ మార్చేసి రావు సుధాకర్ సంథింగ్ అన్నావు అనుకోండి సార్,
HR will look into that. Oh, his name is Rao Sudhakar. They will just take the name and they will print and they will give your relieving letters, your hike letters. So your offer letter is one name, your hike letter. Why? Endukante the data, original data into the here. This here is the your original data. The copy data is available here. You are changing here in the sense it's modifying here. Later it will be synchronized with the main one. So the data should not change at any place. Ikkada by default true untadi. You can able to change false. And in user management also kuda nu false pettukovali sir. Ikkada project key ante while creating the project, any project key untadi. ఈ కీలో నేను ఇలా ఇవ్వచ్చు ఏపీపీ రావట్లేదు, పేరు ఇవ్వలేదు పైన. ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇవ్వాలి, సంథింగ్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్. ఇక్కడ 1 2 3 ఇచ్చుకుంటాను, అండర్ స్కోర్లు పెట్టుకుంటాను, @ పెట్టుకుంటాను. ఇట్స్ అలౌయింగ్ యూ. బట్ కస్టమర్ ఈస్ సేయింగ్ ప్రాజెక్ట్ కి ఓన్లీ టెక్స్ట్. There is no special characters, there is no numbers. అన్నప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు చేంజ్ చేయాలి. ప్రాజెక్ట్ కి A to Z ఉండొచ్చు, కాంబినేషన్ ఆఫ్ AZ09s or plus or certain symbols are there. I don't want all this combination. I want only A to Z. You can remove, and this you can remove only characters only, it will allow. If you enter the any special characters, it won't allow you. These are the just features and just you are studying. The second one is Jira lo, for example, my project is having the 5,000 issues, sir. My manager asked me download the 5,000 issues and send it to me. Ela cheyali anante, I am going to the issues, search for issues. My project, how many issues are there? 14, 19. My manager asked me to download and send it to me అన్నాడండి. ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ CSV ఆల్ ఫీల్డ్స్ ఐఎమ్ ఎక్స్పోర్టింగ్. ఎక్స్పోర్ట్ ఏంటంటే అవుట్కి వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఏమని చూడండి, యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు గెట్ రిజల్ట్ మోర్ దాన్ 1000 రికార్డ్స్. హే మ్యాన్, యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద 1491, 1491 records are there, but by default 1000 issues only. Ante why it is saying? Because here it is a 1000. By default Jira system export only 1000 records, not more than that. కళ్ళతో చూడాలన్నా, డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలన్నా, at a time it will show only 1000 tickets. Sir, but my manager asked me to do that. There are two ways. Temporarily, you can change this number to 2000 and you can export. Or nu ikkada query lo you can able to write. In this query, you can write the based on the dates. E date nunchi e date varaku enni queries, enni tickets unnai ante multiple times you have to do it. Either you can modify here whatever the numbers you want to do it, you can, or you can simply go on the date wise. Ela cheyali sir ante ikkada, for example, I want to take all the issues, go to the here, total issues are the 1497 or something, total tickets. Nenu ikkada query raskochu sir, in a more, here my project is Samsung. In a more, there is a created date option will be there. I want to time frame or between, within the last 10 days, later అంటే మొదట 15 రోజుల టికెట్లు, ఆ తర్వాత 15 రోజుల టికెట్లు, ఇలా డివైడ్ చేస్తే what will be happen, right? If you divide it like this, automatically it will be the you will get the different tickets. Certain tickets are created into the 21st, certain tickets are 22nd. What are the tickets which we are created 21st, you can download first, later 22nd, later 23rd.
these options you can able to do here. And at a time you can't download the more than 1000 tickets. It's an entry question. Entry questions, and it won't come from any other places. మీకు మోర్ దాన్ 1000 టికెట్స్ ఉంటే ఎలా చేస్తావు ఏంటి అని అడుగుతాడు సార్. అలాంటి సినారియోలో యూ నీడ్ టు సే దట్ హియర్ ఐ కెన్ చేంజ్ ఇట్ టు ద I can make it into the 2000, 3000. I can download, I can revert it. Why, sir? Question is sometimes interviewer will not ask the straightforward question. Why Atlassian has restricted 1000 as the records? మీకు Atlassian అడుగు సొమ్మేం పోయింది? You can keep it into the 1 lakh issues, right? Why he kept it as a 1000 tickets? You should say that to avoid the performance issues. ఇప్పుడు ఒక షాప్ ఉంది, ఇద్దరు కస్టమర్సే ఉన్నారు, చక్కగా నీట్గా వెళ్ళిపోద్ది. ఒకే చోటన 20 మంది 30 మంది పడ్డారు అనుకోండి, ఇట్స్ ఎ క్రౌడ్ అండ్ ఇట్స్ విల్ బి డిలేడ్. పెర్ఫార్మెన్స్ ఫాస్ట్ గా ఉండాలి అంటే జీరా కెన్ డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ ద జీరా one user at a time. They can download the 1000 tickets only. Then it never is the slow, it's always is the fast. They were tested and decided that if you download the 1000 tickets, it won't do the anything. That's the reason they kept it as a 1000 tickets. Otherwise they should keep it as 2000, 3000 and all. మనం చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కానీ we are not going to continue to keep that word. We are changing to the 3000, 4000 and we are downloading, then we are reverting back to the 1000. నీ దగ్గర ఆ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. ఓన్లీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కెన్ ఏబుల్ టు డూ దట్, అదర్ పీపుల్ కెనాట్. Somebody is asking you very urgent and all, you can come and change the number here. You can download the tickets of 2000 or something. ఇక్కడ ఇంకా ఉన్నాయి చూడండి సార్. జీరా టేబుల్, సబ్ టాస్క్, ఇష్యూ టైప్, స్టేటస్, అసైనీ, ప్రోగ్రెస్. దిస్ ఈస్ ద ఆర్డర్. Order in the sense, if you go and see here you can able to align into the one order. ఇక్కడ కూడా నీకు ఒక ఆర్డర్ ఉంటుంది సార్. ఆర్డర్ అంటే చూడండి సార్, అసైనీ and created what are the things I want to align into the my order. You can able to align into the one order. I don't want summary here. You can remove the summary here. అంటే ఈ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడైనా ఎక్కడైనా నాకు ఒక ఆర్డర్ లో కావాలి, నాకు ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఐ వాంట్ ఇష్యూ టైప్. అండ్ ఇష్యూ టైప్ అంటే బగ్గా మనం టీ కాఫీ అని చేసాం ప్రాక్టికల్లీ, దట్ ఈస్ ఇష్యూ టైప్. స్టేటస్ అంటే ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఇన్ ప్రిపరేషన్, వాటర్ ఈస్ బాయిలింగ్, టీ పౌడర్ యాడెడ్, వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ స్టేటస్. అండ్ అసైనీ, హూ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్. అండ్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్స్ కంప్లీటెడ్ ఆర్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ దేర్. ఇవన్నిటి ఒక ఆర్డర్ లో నీకు కావాలంటే ఆర్డర్ చేంజ్ చేసుకోవాలన్నా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. వాట్ ఆర్ ద వే, బై డిఫాల్ట్ ఆర్డర్ people will use as it is, but if your customer is saying I don't want this order, you can change it here. If you do the change here, it will reflect for all the people. It's not only for your project. Oka project ki system lo cheyilemo. Whatever the changes which you are made at the system level, it's replicate or it's applicable for the all the projects. Andukane don't touch most of the things into the system. It's really 100% is required by the customer, and make sure that other projects won't reflect it, then only how to do the changes. ఇక్కడ కూడా ఇచ్చారు చూడండి సార్, లింక్. ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే సబ్ టాస్క్. ఇది ఏమంటున్నారంటే లింక్ అంటే చెప్పాను సార్, ఒక టికెట్ కి ఇంకో టికెట్ కి లింక్ చేయొచ్చు. ఇదిగోండి సార్, ఐ విల్ షో దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ఎ టికెట్ సార్, మోర్ ఐ కెన్ లింక్. Another ticket is blocks me. What is the ticket? If you click on here, this ticket is blocked me. లింక్ ఎందుకు చేశాను సార్? ఈ టికెట్ ఇక్కడ లింక్ అయింది, ఇట్స్ బ్లాక్స్ మీ. ఈ వర్క్ నేను చేస్తున్నాను కానీ ఈ టికెట్ బ్లాక్స్ మీ. ఆ టికెట్ కంప్లీట్ అయితే కానీ నేను ఈ టికెట్ చేయలేను. సో one ticket can link with another ticket. ఇక్కడ ఏ ఆర్డర్ లో ఉండాలి అన్నది మళ్ళీ ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాడు సార్. రెండోది ఏంటంటే డార్క్ ఫీచర్ సార్. ప్లీజ్, ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నౌడేస్ దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్. సమ్ టైమ్స్ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమి కనపడవు సార్ నీకు,
the left side or some fields are not appearing on your screen, then dark అంటే ఏంటంటే కనిపించకపోవడం. ఇక్కడ you need to enable and disable dark feature. ఎనేబుల్ అండ్ డిజేబుల్ అంటే ఏంటి అంటే డార్క్ ఫీచర్ ని నువ్వు ఎనేబుల్ ఇక్కడ ఏం కనపడదు సార్, నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చి దీన్ని ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తేనే ఇట్స్ ఎనేబుల్ అండ్ డిజేబుల్. బై డిఫాల్ట్ దేర్ వాజ్ నో వాల్యూస్. అంటే స్క్రీన్ మీద ఆన్ యువర్ స్క్రీన్ సర్టెన్ కాలమ్స్ ఆర్ నాట్ అపియరింగ్. సో దేర్ మైట్ బి ప్రాబ్లమ్ విత్ ద యువర్ డార్క్ ఫీచర్. Dark feature is an option. Certain things are not appearing in a Jira. The customer is giving a complaint. In that case, you need to ask him to please check dark feature. We need to check it out. Is it happened? For us or it's for everyone. We need to validate. That is the concept. Is the dark feature. Next one, students, sir, 32767. Ante, if you are creating a ticket. ఇక్కడ లేదండి, యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఎనీ ఫీల్డ్ రైట్, ఇక్కడ యు ఆర్ టైపింగ్ సంథింగ్. టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో 3260 క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే ఎంటర్ చేయగలము. దెర్ ఈజ్ ఏ లిమిటేషన్. సార్ ఐ వాంట్ టు ఎంటర్ 10,000 క్యారెక్టర్స్. నో, దెర్ ఈజ్ ఏ లిమిటేషన్. దట్ లిమిటేషన్ ఈజ్ 32,767 characters only. The Jira text field character limitation is the maximum. It affects to single field, description, environment, comments, text custom field. This is the 32767. No sir, I want unlimited. Then you can remove this number, put 0. 0 means unlimited. In the sense here they can type n number of things, not only that 72,000 or something. But generally not required for us that much of things. So oka text field, oka description field lo maximum there is a limitation. Even meer resume ni Naukri lo upload chestunnappudu headlines పెడుతున్నప్పుడు there is a character limitations. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, మీరు ఇంకేదో టైప్ చేస్తుంటే అది అలౌ చేయదు. The reason behind is there is a limitation for that field that they have defined. So once you have entered those many characters, it's not allow you to add more characters over there. Tarvata chudandi sir, the maximum result, yes, same. Whenever you are pulling any data, it will give you the only the 1000 only. Ikkada chudandi sir, cache max size. ఇందాక మీకు నేను చెప్పాను సార్ 4000 అని. cache max size అంటే మీకు there are the 2 type of brains for us. మనిషికి 2 ఉంటాయండి, చిన్న మెదడు పెద్ద మెదడు అంటారు సార్. ఒక్కొక్కసారి వాడు వింతగా ప్రవర్తిస్తుంటే మనం some people will say that వాడికి అది చిన్న మెదడు చితికిందని చూడండి బాబు అంటారు. ఇక్కడ కూడా ఏంటి అంటే computer is having the 2 type of RAMs. Under the RAM, cache is the different. Cache is the very fastest memory. For example, programmers will write a program, not all run into the cache, only the certain things into the cache. For example, in a bank, whenever you are giving their account and they will check, it will go to the cache and it will give the result is fast. Whenever you are taking the statements, it won't go to the cache. Ante certain transactions will go to the cache memory. Certain transactions won't go. By default, cache can handle only the 20 transactions at a time, not more than that. If you want, we can able to increase, but the effective performance will occur only for 20. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి సార్, సెకండ్ వన్ ఏంటి అని అంటే కామెంట్ అండ్. సార్ ఇక్కడ క్యాష్ ఎక్కడ ఉంటుందండి అని మీరంటే, ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ నోస్ సార్. ఇన్ అవర్ C program files, Atlassian, application data, your application, if you look into that, here this is the cache. In this cache, whatever the transactions, maximum 20 transactions only at the same time, not more than that. Next one, ఇక్కడ కామెంట్స్ హిడెన్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సార్. కామెంట్స్ హిడెన్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, దిస్ ఇస్ ఎ టికెట్.
ఇక్కడ నేను కామెంట్స్ రాస్తున్నాను సార్, సంథింగ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఓవర్ హియర్. ఇక్కడ మీకు ఒక ఫీచర్ వస్తుంది సార్, ఇక్కడ అది సాఫ్ట్వేర్ లో వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా ఎనేబుల్ కాలేదు అది మీకు ఫీచరు. ఇక్కడ ఏంటంటే హిడెన్ అని వస్తుందండి. హిడెన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే, someone is using some credit card information or important data, that data should not be visible, I mean it should not share to the other people, it should be only appear for certain people annappudu comments you can able to hidden should come. I will share my screen, sir. I'll stop here. Share. I will show that one, because it should come like this, GSC Jira. Sir, here I'm writing there some comments. Comment. Here comment. Something, I'm writing. ఇక్కడ చూసారు, ఇక్కడ viewable by all users. ఇక్కడ నేను ఈ కామెంట్ అందరికి కనపడకూడదు. This comment should not appear for everyone. Instead of here lock only administrators. Restricted to the administrators. అంటే ఇలా ఎన్ని అంటే, why sir you are restricted this comment, why it's not appear for other people? అంటే the words or the content or certain things which we have provided, it's a secured, you are locked. Who can able to do? War into the project administrator of that project or Jira administrators only see this message. It's not appear for other people. Ila how many times I can able to do? And maximum 4 times you can able to hide. That's what it's saying. This is the feature. If I go back to the here and if I share my screen, if you go to that maximum comments you can hit. ఇది 4 సార్లు మీరు ఇలా లాక్ చేసుకోవచ్చు అండి. లాక్ చేయడం అంటే there is a secure data, there is a secure data, there is a secure data, that data should not appear for others, then you can able to do this. Sir, Google site verification key. పొద్దున్నే పట్టుకున్నాడు. ఇక్కడ నేను ఆన్ లో ఉన్నానంటే ఇదే ప్రాబ్లం సార్, గ్రీన్ లైన్ నేను ఆన్ చేయను. ఇఫ్ ఐ పుట్ గ్రీన్ లైన్ ఎవ్రీబడి విల్ పింగ్. ఓకే, లీవ్ ఇట్. గూగుల్ సైట్ వెరిఫికేషన్ కీ సార్. సార్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ జీరా విత్ గూగుల్, మీకు గుర్తుందో లేదో, సమ్ టైమ్స్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ లాగింగ్ యువర్ జీమెయిల్ ఇంటూ యువర్ ఫ్రెండ్స్ కంప్యూటర్, it will send you one code G underscore, it will give you the some 5 numbers or 4 numbers number. You have to enter that number to go inside of the your Google Gmail, or it will display some number 6. You have to type 6 into your mobile. Such kind of verification things are there, sir. Whenever any circumstance, if you are using Google, then you have to yes sir, మరి మనం ఎక్కడ వాడతాం సార్ ఇది గూగుల్ సైట్ వెరిఫికేషన్ కీ అంటే, if you go to the here in a more, I can add other fields here. I will show that with the add-on. Other fields in the sense Facebook link, Google search,
I can able to add certain new functionality here. Whenever you are going from here to Google, it send one key. That key is verification key based on who are logged into the system, that person mail ID, and it should go that key. That kind of configuration purpose you have to use Google site verification key, sir. Next one is newsletter tips delays. అంటే మీకు ఇది ఒకటి, I'm not sure how many people are using these Andhra Jyoti or Sakshi or Namaste Telangana, these papers. If you use Daily Hunt, if you use anywhere, last 7 days papers only it will be appear. More than 7 days papers will be into the archive. So whatever the news or whatever the information to display onto the your application with any Google apps or anything, that news is only the latest 7 days, in the sense from today to last 6 days information only it should be displayed. If the date with your system date today is the 22nd minus 7 days, that's around 15 to 22nd వరకు ఉన్న న్యూస్ మాత్రమే చూపించాలి, ఇంకేది కూడా చూపించకూడదు. నెక్స్ట్ వన్ సార్, Jira bulk create max issue for import. I want to create a tickets by default. If I click on the here, I can able to create a one ticket only. I want to create at a time 1000 tickets, 2000 tickets into the Jira. Then you can able to do CSV. In a CSV, you should not do 1000 tickets at a time. There is a limit that is called the 350 tickets at a time. And a CSV file lo laksha koddi ticket lo unna, we cannot. We can do, maximum is the, at a time is the 250 tickets only. If you need more at the time for, for a day or two, you can change to the whatever the number you want or whatever the records which you have in a CSV file, that you can able to do it. Ikkada marchadam, update kottadam. Now 2500, you can put it update. That's it. Next, export HTML enabled. HTML code ఏదైనా ఉందనుకోండి సార్, ఇందాక నేను రాశాను ఒక కోడ్, గుర్తుందో లేదో, I have written the one code. ఆ కోడ్ కూడా నాకు వేరే కంప్యూటర్కి వెళ్తున్నప్పుడు తీసుకెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నాను. ఇందాక నేను ఒక కోడ్ రాస్తాను, మీకు గుర్తు, ఇక్కడ a small 4 lines code. In the custom fields, I have written a code. If you see this, this is the just for testing code I have written. నువ్వు ఈ సిస్టమ్ నుంచి డేటా వేరే సిస్టమ్ కి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు, whenever you are taking the data from one system to the another system, all your HTML code also should go from there, from here to there. That is the meaning of the option is the next one. సార్ ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకుందాం సార్, ఒక 15 నిమిషాలు బ్రేక్ తీసుకుందాం. 8:45కి మీట్ అవుదాం సార్, ఎందుకంటే నేను 9:30కి మీకు ఆఫ్ వేస్తాను సార్. 9:30 నుంచి మీ టీమ్ మెంబర్ ది ఎంట్రీ ఉంది సార్. దట్స్ ద రీజన్, టేక్ ఏ బ్రేక్, క్విక్ బ్రేక్. ఇట్స్ జస్ట్ ఇట్స్ థియరీ కదా, చిరాగ్గా ఉంటుంది. ఐ డోంట్ వాంట్ టు కంటిన్యూ లైక్ దిస్. మార్చేస్తాను టాపిక్, రాగానే సాఫ్ట్వేర్ గురించి కొంత మాట్లాడుకుందాం. సో 8:45 ఇస్ ద మళ్ళా మనం కనెక్ట్ అవుదాం సార్. జస్ట్ టేక్ ఏ బ్రేక్ ఫర్ 15 minutes. నేను ఇక్కడ వచ్చాను, ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఉన్నానండి. ఈ ప్రాజెక్ట్ ని డిలీట్ చేసేస్తానండి. అయితే మనకి ఎవ్రీడే బ్యాకప్స్ ఉంటాయండి. బ్యాకప్స్ అనేది ఎలా జరుగుతుందంటే, ఈ సిస్టమ్ లో మీకు ఇక్కడ నేను బ్యాకప్ తీస్తున్నాను చూడండి సార్. కన్ఫర్మ్, ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇంకా మనం ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి, ఇంకా అంతవరకు రాలేదు. ఇక్కడ యూ హ్యావ్ బ్యాకప్ సిస్టమ్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సార్. యూ కెన్ టేక్ ఏ బ్యాకప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బ్యాకప్ పేరు గౌరీ అని పెట్టానండి. సో నేను బ్యాకప్ తీసాను అంటే సిస్టమ్ డైరెక్ట్గా తీసేస్తుంది బ్యాకప్ ఉంది. ఇప్పుడు ఒక కస్టమర్ ఏం చేశాడంటే తెలియక ఈ ప్రాజెక్ట్ ని డిలీట్ చేసాడు. ప్రాజెక్ట్ డిలీట్ అయిపోయింది. ఏదో డిలీట్ చేద్దాం అనుకున్నాడు, బట్ సమ్ రీజన్స్ there are 14,000 issues are there.
he was deleted this project. Now only I have the project is the Apple. Now only the one project I have is the Apple, sir. ఇలాంటి సినారియోలో నేను ఇష్యూస్ని డిలీట్ చేశాను లేదా ప్రాజెక్ట్ని డిలీట్ చేశాను, కెన్ యూ ప్లీజ్ రివర్ట్ ఇట్ బ్యాక్ అని టికెట్ రైజ్ చేస్తారు సార్. సో in this scenario, he was deleted the entire project, entire things, everything is gone. If you want, I will log off, I'm going to log out and everything is done. It was happened. Now I want to restore. Restore and before doing the restoration, the previous day backup file. మీరు ఇక్కడ సిస్టంలోకి వెళ్తే మీ యొక్క అప్లికేషన్ డేటాలో ఎక్స్పోర్ట్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది సార్. ఆల్ ద బ్యాకప్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫోల్డర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ గౌరీ is the backup file. I have copied this file, put it into the import. Export లో ఉన్న ఫైల్ ని ఇంపోర్ట్ లో పెట్టండి. జరిగింది ఏంటి? someone has deleted a project and he is asking us to restore the same. So I kept it into the here. Export lo ఉన్నదా అని import లో పెట్టాను. Go to the here. Again Jira లోకి వెళ్తున్నాను. System. Confirm. For example here import system అని ఉంటుంది సార్. Restore system అని ఉంటుంది. Backup is meaning is taking a backup of whole computer, all workflows, all users, all custom fields, everything, backup it will take. A restore and whatever the deleted one, it will be restored. For example here nenu Gauri ani ichanu file name. So I'm selecting the gauri.zip. సెలెక్ట్ చేసుకుని జస్ట్ రీస్టోర్ కొట్టండి సార్. వాట్ ఎవర్ ద డేటా వాజ్ డిలీటెడ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రీస్టోర్డ్ ఇంటూ యువర్ సిస్టమ్. ఇట్ మైట్ టేక్ ఏ టైమ్ ఆఫ్ ఏ మినిట్ ఆర్ 2 minutes. వాట్ ఎవర్ యు లాస్ట్, everything you can able to recover, sir. Just it was completed 1%. In between you can press on the refresh. Now 90% is completed, and within a minute you can able to recover 100% of your data. In the sense, projects, under the projects, issues also we can able to recover. See, I'm just I have to refresh it. It might take a minute because 14,000 issues, it should revert it backup file, and also associated workflows and everything should be recovered from the backup file. So give me a second, it's loading. సార్ ఇది ఆటో బ్యాకప్ ఆప్షన్ ఉంటుందా సార్? లైక్ సీక్వెల్ లో మనం డేటాబేస్ షెడ్యూల్ చేస్తే there was no auto backup thing. So విండోస్ లో it's our కాదా సార్? మనం ఏం చేస్తాం అంటే బ్యాకప్ అనేది మనం చెప్తా ఉండి ఫలానప్పటి నుంచి మాకు బ్యాకప్ ఉంది అని. సహజంగా ఏంటి అని అంటే every 3 hours, every 2 hours, based on the the time, మనం బ్యాకప్ తీసుకోవాలి సార్. If it is the banking and insurance, every hour backup will go. And one more thing, sir, one add-on is also there. That add-on is, if you deleted something, it won't delete permanently, it keeps into that add-on. నేను ఏదైనా డిలీట్ చేస్తే అది డైరెక్ట్ గా డిలీట్ చేసేదని. అదేం చేస్తుంది అంటే ఇట్ కీప్స్ ఫర్ like recycle bin. Something I have deleted, it won't delete into the permanently. So we can able to restore it.
Similarly, here also we can able to do that, sir. I mean, with the help of add-on only. There was no direct functionality or direct feature for us. హలో సార్, చెప్పండి. మీరు కస్టమర్ డిలీట్ చేసాడని చెప్పినారు కదా సార్, అంతకుముందు మీరు బ్యాకప్ తీసుకున్నారు. ఒకవేళ అది బ్యాకప్ తీసుకోకపోతే అప్పుడు ఎలా సార్ మరి? ప్రీవియస్ డే బ్యాకప్ ఉంటుంది కదండి ప్రసాద్. అంటే ఈ రోజు డిలీట్ చేస్తే నీకు అర్థం కదా, ఆ ప్రాజెక్ట్ ఈ రోజే క్రియేట్ చేసి ఈ రోజే చేస్తే నేనేం చేయలేను సార్. ఇక్కడ మీకు ఏముంటుందంటే యాక్చువల్లీ ఎక్స్పోర్ట్ లో డైలీ బ్యాకప్స్ ఉంటాయి సార్. ఒకవేళ ఏదైనా ప్రాబ్లం అయినప్పుడు ప్రీవియస్ డే రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చండి. ఇంకా మొత్తం 100% ఈ పోటే చేశాను ఈ రోజే పోయింది అని అంటే వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ సార్. వితౌట్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ టు ద బ్యాకప్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు రీస్టోర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఐ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ అండి. జీరాలో ఏదైనా సరే బ్యాకప్ అనేది ఈ విధంగానే జరుగుతుంది సార్. సార్ ఏ రోజు ఆ రోజు అదే ఈ రోజు చేసింది నిన్నటికి ఆటోమేటిక్ బ్యాకప్ అవుద్దా, మనం తీసి పెట్టుకోవాలా సార్? లేదు సార్, ఆటోమేటిక్ గా బ్యాకప్ అయిపోతుంది సార్. ఓకే. ఇదిగోండి సార్, ఇది బ్యాక్ వచ్చింది మీరు చూడండి. ద డిలీటెడ్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చిందో లేదో చెక్ చేద్దాం సార్. యాడ్ ఆన్ వేసుకుంటే అప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదేమో కదా సార్, ఒకవేళ డిలీట్ చేసినా మళ్ళీ. వేయడానికి $10,000 ఉంటుందండి సంవత్సరానికి. $10,000 కట్టమంటే వాడు కస్టమర్ మనల్ని ఎందుకు కడతాడండి? ప్రజలు చేసే తప్పులకి నేను $10,000 కట్టాలా అంటాడండి. మళ్ళీ అదొక క్వశ్చన్ సార్ మనకి. ఇక్కడ చూడండి సార్, నేను ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్స్కి వెళ్తున్నాను. మీరు చూస్తే నా 14-19 టికెట్స్ వచ్చినాయి. దిస్ ఈస్ మై ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ రీస్టోర్డ్. ఇంకొక విషయం సార్, ఒకవేళ నేను ఇది కాకుండా యూజర్ మేనేజ్మెంట్ లో నేను ఒక యూజర్ డిలీట్ చేస్తానండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ డిలీటెడ్ వన్ యూజర్. ఈ ఏదో సమ్ టెస్ట్ అనే యూజర్ డిలీట్ చేస్తున్నాను సార్. డిలీట్ యూజర్ ఐ హావ్ డిలీటెడ్. అలాగే టికెట్స్, కొన్ని టికెట్స్ డిలీట్ చేస్తాను సార్, నాట్ ప్రాజెక్ట్స్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిలీట్ సర్టెన్ టికెట్స్. నేను యాపిల్లో 1 టికెట్ ఉన్నట్టుంది, ఆ టికెట్ కూడా డిలీట్ చేసేద్దాం. So if you go here, you can able to see that delete more app, right? I think issues, search for issues, and you can select the project is Apple, and you can delete this issue. Officially you can delete this issue. I am deleting this issue. Issue also deleted. Similar way Samsung ప్రాజెక్ట్ లోని ఇష్యూస్ కూడా డిలీట్ చేద్దాం. కొన్ని ఇష్యూస్ ఈ రోజు క్రియేట్ చేసిన 22nd ఇష్యూస్ డిలీట్ చేద్దాం. Go here, sorry. First again I'll do that. This I want only Samsung. There are some issues I'm going to delete, sir. Delete something here, I can able to delete other issues also. Delete. యూజర్స్ డిలీట్ చేశాను, వర్క్ ఫ్లో కూడా డిలీట్ చేస్తాను సార్. ఆర్ కస్టమ్ ఫీల్డ్ ఆల్సో ఐ కెన్ ఏబుల్ టు డిలీట్. ఇష్యూస్ హియర్, గో టు ద కస్టమ్ ఫీల్డ్స్. సంథింగ్ ఫస్ట్ నేమ్ we are designed, right? I am deleting this one. I have deleted the custom field. I have deleted a user. I have deleted a tickets. Now also I can able to restore. Go to the here, go to the system, and go to the restore option. Restore system. That file name is Gauri. Gauri.zip. Just restore. So you have deleted user, you have deleted issues, you have deleted custom field. Everything will be restored. ఆ ఫైల్లో ఉన్నంత డేటా మొత్తాన్ని రీస్టోర్ చేస్తుంది. సార్ హియర్ ద 2 కాన్సెప్ట్స్. రీస్టోరేషన్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, ఇఫ్ ద కంటెంట్ ఈస్ దేర్ ఇట్ వోంట్ క్రియేట్ డూప్లికేట్. ఇఫ్ కంటెంట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇట్ విల్ బి క్రియేటెడ్. గౌరీ అనేది ఒక ఫోల్డర్. ప్రసాద్ గారు, మీరు గౌరీ అని మీరు క్రియేట్ చేశారు కదండి? అవునండి, బ్యాకప్ ఫైల్ మనం ఏ బ్యాకప్ ఫైల్ అయితే అది ఆటోమేటిక్ గా ఎస్టర్డే నైట్ ఫైల్ ఉంటుందండి, అది పెట్టుకోవాలి మనం. ఈ గౌరీ అనేది నేను జనరేట్ చేసుకున్నానండి మీకు ప్రాక్టికల్ గా చూపించడానికి. బట్ ప్రాక్టికల్లీ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఈజ్ ప్రీవియస్ డే ఫైల్ ఇక్కడ ఉంటుంది సార్. టుడే ఇస్ ద 21st లేటెస్ట్ డేట్ మోడిఫైడ్. గౌరీ కంటే ముందు ఇదండి ఫైల్. ఈ ఫైల్ నేను కాపీ తీసుకొని ఈ ఫైల్ నుంచి రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చండి.
మీరు గౌరీ need to చేస్తే take it. అవన్నీ ఎట్లా వచ్చాయో కదా అర్థం కాలేదండి యాక్చువల్లీ. అవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా మీ కంప్యూటర్ లో కూడా ఉంటాయి చూడండి సార్. సిస్టమ్ ఆన్ చేసినట్టు అది బ్యాకప్ తీసి పెట్టేస్తుంది. ఇట్ నెవర్ ఆస్క్ యూ, ఇట్స్ డిఫాల్ట్ ఫీచర్. డైలీ బ్యాకప్స్ అండి ఆటోమేటిక్ గా అవుతాయి. ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తాయి సార్. ప్రసాద్ గారు, ఇది రీస్టోర్ అనేది వీ కెన్ డూ ఇట్ ఓన్లీ ఎట్ ప్రాజెక్ట్ లెవెల్ అండి? లేదు సార్, కంప్లీట్ సిస్టమ్ లెవెల్ సార్. ఓకే. అంటే గౌరీ ఫోల్డర్ లో బ్యాకప్ క్రియేట్ అవుతుంది సార్. గౌరీ అనే దానిలో మన యొక్క ప్రాజెక్ట్స్, ఇష్యూస్, వర్క్ ఫ్లోస్, కస్టమ్ ఫీల్డ్స్, పర్మిషన్ స్కీమ్స్, వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ డన్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ టు ద గౌరీ. అంటే ఇప్పుడు మనం గౌరీ క్రియేట్ చేసాం కదా సార్, అంటే ముందు దేంట్లో క్రియేట్ దానికి ముందు దీనిలో ఉంటాయి సార్, ఈ ఫైల్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు అయితే మాన్యువల్ గా ఏదైతే చేశారో బ్యాకప్ అవన్నీ ప్రీవియస్ ఫైల్ లో ఉంటాయి కదా సార్? దీనిలో కూడా ఉంటాయి సార్. దీనికి తేడా చూడండి సార్. సైజ్ 3471. దీనిలో యాపిల్ అనే ప్రాజెక్ట్ లేదు, ఇందులో యాపిల్ అనే ప్రాజెక్ట్ ఉంది, అందుకని దీని సైజ్ ఈజ్ బిగ్ సార్. ఓకే, మనం క్రియేట్ చేసిన ఏ ఫైల్ అయినా సరే ప్రీవియస్ డేటా మొత్తాన్ని ఆ ఫైల్ నుంచి వచ్చేస్తుంది, అంతే కదండి? అంతే అండి, అన్నీ ఉంటాయి సార్ దానిలో. అసలు నీ జీరానే డిలీట్ చేసేయచ్చండి నేను. నీ జీరాని డిలీట్ చేసేసి ఆ ఒక్క బ్యాకప్ ఫైల్ తో మళ్ళీ రీస్టోర్ చేసేయచ్చండి నేను. Entire Jira is gone. Jira is corrupted. Nothing is working. I have this Gauri file. That's it. All 1400 tickets, projects, issue types, everything I can able to restore. వాళ్ళు ఇలా కాదండి, వాళ్ళు ఆన్లైన్ లో నుంచి కొట్టేశారండి డేటాని. బ్యాకప్ డైలీ బ్యాకప్ ఉంటుంది కదా సార్, వాళ్ళు డేటా ఒక కాపీ దొబ్బేశారండి. సార్ ఇప్పుడు ఇది బ్యాకప్ రిస్టోర్ రెండు అప్లికేషన్ డేటాలోనే ఉంటాయి కదా సార్, ఆప్షన్. ఐ మీన్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ రెండు. ఎగ్జాక్ట్లీ. మనం ఎక్స్పోర్ట్ లో పెడితే అక్కడ స్టోర్ అవుద్ది, మనం సిమిలర్ గా దాన్ని తీసి కాపీ జిప్ ఫార్మాట్ లో ఇంపోర్ట్ పెట్టుకొని మళ్ళీ రిస్టోర్ కొట్టాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, మనం చేయకపోయినా కూడా బ్యాకప్ డిఫాల్ట్ గా అవుతుంది ఎవ్రీ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే. బై డిఫాల్ట్ గా ఉంటుంది సార్, ఎందుకంటే నీ సిస్టమ్ క్రాష్ అయిపోయినా కానీ యూ కెన్ యూజ్ దట్. ఓన్లీ అప్లికేషన్ డేటాలో బ్యాకప్ లోనే ఉంటుంది అది. ఎగ్జాక్ట్లీ. మరి ఇప్పుడు యాడ్ ఆన్ ఏం అవసరం లేదు కదా సార్ దీనికి అంటే ఒకవేళ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, ప్రాజెక్ట్ నేను 8:30 క్రియేట్ చేశాను సార్. నీ బ్యాకప్ ఎప్పుడు తీసింది? మార్నింగ్ 7:30కి తీసింది. 7:30కి బ్యాకప్ తీసినప్పుడు 8:30 క్రియేట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఉండదు అందులో. 8:30కి he has created one project and 9 o'clock he was deleted. He is saying that can you restore it అంటున్నాడు. When you have created today 8:30 only, when you have deleted 9 o'clock, our backup, when the backup has been taken 7:30. 7:30 backup does not have your transactions, so I can't restore. In that scenario you have to go with the add-on. మన బ్యాకప్ తీసే టైంకి if the data is part of the backup, don't worry, we can restore. ప్రసాద్ గారు, ఆటో బ్యాకప్ డైలీ ఎప్పుడైతుంది సార్? అది మీకు నైట్ midnight 11:55కి 11:59కి అవుతుంది సార్, సిస్టమ్ ఆన్ లో ఉంటే. లేదంటే ఎప్పుడైతే ఆన్ చేస్తారో అప్పుడు జరిగిపోతుంది సార్. సో ఇది యాక్చువల్లీ వన్ ఆఫ్ ది యూజర్ డిడ్ దిస్. ఒక యూజర్ డిలీట్ చేయబోయి డైరెక్టరీ, గ్లోబల్ డైరెక్టరీ డిలీట్ చేసేయండి. పాసిబుల్. లెట్స్ సే ఇట్ వాస్ డిలీటెడ్ ఎస్టర్డే అండి, అండ్ ఇవాళ మార్నింగ్ వచ్చి మనము ఆ వేరే డైరెక్టరీకి ఒక 10 యూజర్స్ కి న్యూ పర్మిషన్స్ ఇచ్చామండి. ఇప్పుడు మనకి టికెట్ ఇష్యూ ఏంటంటే ఎస్టర్డే ఒక డైరెక్టరీ డిలీట్ అయినప్పుడు రీస్టోర్ కొట్టామండి. ఆ రీస్టోర్ అయినప్పుడు నేను అతనికి డిలీట్ చేసిన డైరెక్టరీ ఇట్ షుడ్ కమ్ అప్. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ టుడే అయితే పర్మిషన్స్ అది అలాగే ఉంటదండి. లేటెస్ట్ దానికి ఇంపాక్ట్ ఉండదు సార్. ఓకే. లేదు అనుకోండి ఇంకోటి ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఇప్పుడు ఒక బ్యాకప్ తీసుకుని ఫస్ట్ ప్రీవియస్ దాన్ని రీస్టోర్ చేసి వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ విచ్ యూ హ్యావ్ మేడ్ దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు మెర్జ్ ఇట్. దట్ ఆల్సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ. ఓకే. ఇదే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సార్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కి. ఇప్పుడు చూడండి సార్, నేను ఒక యూజర్ డిలీట్ చేశాను కదా, యూజర్ మేనేజ్మెంట్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తా, ఆ యూజర్ వచ్చాడా లేదా, ఆ ఫీల్డ్ వచ్చిందా లేదా, ఆ టికెట్ వచ్చిందా లేదా. ఇక్కడ చూస్తే యూజర్ వచ్చేసాడండి. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద ఇష్యూస్ అండ్ ఐఎమ్ చెకింగ్ దట్ కస్టమ్ ఫీల్డ్. ఈ కస్టమ్ ఫీల్డ్ కి వెళ్ళాను, ఆ కస్టమ్ ఫీల్డ్ వచ్చిందా లేదా. ఎస్, ఆ కస్టమ్ ఫీల్డ్ డిలీట్ చేసింది వచ్చింది. ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఇష్యూ వచ్చిందా లేదా. గో బ్యాక్ టు ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ సీ దట్ 1490 అండ్ మై టికెట్ ఇస్ రీస్టోర్డ్. సార్ యాడ్ ఆన్ లేకుండా ఇంక్రిమెంటల్ బ్యాకప్ కాదు కదా సార్? యాడ్ ఆన్ లేకుండా ఇంక్రిమెంటల్ బ్యాకప్ చేసుకోవచ్చు అండి సర్వీసెస్ లో. నేను చూపిస్తాను సార్, సిస్టమ్ లో వస్తుంది ఇప్పుడు. ఇంకా మనం అక్కడికి వెళ్ళలేదు. ఇక్కడ సర్వీసెస్ అని ఉంటుంది, మీకు చూపిస్తాను చూడండి. ఈ సర్వీసెస్ లో నువ్వు ఏంటంటే సెట్ చేసుకోవాలి సార్. మనం
ఇంకా మనం అది సెట్ చేయలేదు సార్. సెట్ చేసిన తర్వాత నీకు ఏమవుతుందంటే నాకు ఎప్పటికప్పుడు నువ్వు బ్యాకప్ తీస్తూ ఉండాలి అన్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ సర్వీసెస్ లో యూ కెన్ ఏబుల్ టు సే దట్ ఇన్ ఏ సర్వీసెస్. చూడండి సార్, బ్యాకప్ సర్వీసెస్ ఎప్పుడు తీసిందో చూసారు ఇక్కడ, సర్వీసెస్ యూజ్ డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీ ట్రూ. ఇక్కడ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటంటే టైం బాంబ్ లాంటిది. టైం బాంబ్ అంటే ఏంటంటే మీరు టైం సెట్ చేస్తారు, విత్ ఇన్ ద టైమ్ ఇట్ బ్లాస్ట్. సిమిలర్లీ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక టైం సెట్ అయి ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్. ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే డైలీ చూసారు మీకు అడ్వాన్స్డ్ ఇక్కడ 12:25 ఇక్కడ 0 అంటే ఇది దీన్ని ఒక ఫార్మేట్ అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు అంటే క్రాన్ ఫార్మేట్ అంటాడు. ఇది నేను చెప్తాను, ఇంకా చెప్పలేదు. ఎవ్రీడే 12 గంటల 0 అంటే ఏంటంటే ఇక నీకు 12 గంటలు 25 ఆటోమేటిక్ గా బ్యాకప్ తీసేస్తుందండి. నువ్వు డైలీ నువ్వు ఇంకా అడ్వాన్స్ లో పెట్టినప్పుడు ఇక ఆటోమేటిక్ గా అదే వెళ్ళిపోతుంది సార్. లేదు నాకు డైలీ ఈ టైం కావాలంటే నువ్వు సెట్ చేసుకోవచ్చండి. ఆటోమేటిక్ గా బై డిఫాల్ట్ దిస్ ఇస్ ద టైమ్ సెట్టింగ్, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు చేంజ్ అండ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సెట్ ఇట్ అప్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద బ్యాకప్ సర్వీస్. ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్. సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఆటోమేషన్ ప్రాసెస్, నో నీడ్ టు డూ మాన్యువల్లీ. నువ్వు మాన్యువల్లీగా చేసుకున్న ఫైల్ క్రియేట్ అవుద్ది. బట్ ఆల్రెడీ ఇఫ్ యూ మెన్షన్ ద హియర్ ఐ వాంట్ ఎవ్రీ 1 hour, ఎస్ చూడండి సార్, డేస్ ఫర్ మంత్, డేస్ ఫర్ వీక్, డైలీ కూడా నీకు వన్స్ ఫర్ డే ఆర్ ఎవ్రీ 3 hours, ఎవ్రీ 2 hours, ఎవ్రీ అవర్, ఎవ్రీ 30 minutes, ఎవ్రీ 15 minutes, ఆల్ ద ఫీచర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ వీ హ్యావ్. నాకు బ్యాకప్ ఎవ్రీ 15 నిమిషాలకు తీయమంటే ఎవ్రీ 15 నిమిషాలకి బ్యాకప్ తీస్తారు. సో యూ నెవర్ లూజ్ ద డేటా. అలా పెట్టుకుంటే పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ రావచ్చు కదా. పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ వస్తుంది కదా, అన్నెసరీగా నువ్వు చూసుకుంటున్నావు కదా. మనకి సర్వీసెస్ యూ మెన్షన్ దట్ సిస్టమ్ ఆన్ లో ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ ఇనిషియేట్ బ్యాకప్ అన్నారు కదండి. సో సిస్టమ్ అవర్ లోకల్ ల్యాప్టాప్, అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ల్యాప్టాప్. అవును అండి, మన కంప్యూటర్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసింది ఇన్ అవర్ ల్యాప్టాప్. నీ ల్యాప్టాప్ కి పవర్ ఆఫ్ అయిపోయి ఉంటే అది చేయలేదు కదా సార్. కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి, సర్వర్ అనేది ఎప్పుడు ఆల్వేస్ ఇట్స్ ఆన్, ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ టు ద డేటా సెంటర్స్ ఆర్ సమ్వేర్. దానికి ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోద్దండి, ఎందుకంటే అది పవర్ ఆన్ లో ఉంది, అప్లికేషన్ ఆన్ లో ఉంది కాబట్టి బ్యాకప్ జరిగిపోద్దండి. బట్ ఇన్ అవర్ కేస్ ఇఫ్ యువర్ ల్యాప్టాప్ ఈస్ ఆన్, ఇట్ విల్ పెర్ఫార్మ్ దట్ యాక్టివిటీ. ఇఫ్ యువర్ ల్యాప్టాప్ ఈస్ నాట్, ఇట్స్ ఆఫ్ మోడ్, అండ్ వెన్ ఎవర్ యువర్ స్విచ్ ఆన్ ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ బి టేక్ ఏ బ్యాకప్ ఫస్ట్. అంటే లాగిన్ అయి ఉండకపోయినా ఏం కదా సార్? ఏమో సార్, అంటే బ్యాకప్ అయితే తీయదు. మళ్ళీ మీరు ఎప్పుడైతే లాగిన్ అవుతారో అప్పుడు బ్యాకప్ తీసేస్తుంది. లాగిన్ అవ్వకపోయినా తీసేస్తుంది బ్యాకప్. సిస్టమ్ ఆన్ లో ఉండాలి, సిస్టమ్ అప్ లో ఉంటేనే చేస్తుంది. సిస్టమ్ అప్ లో లేకపోతే చేస్తారు. ఎందుకంటే అప్లికేషన్ అప్ ఉంటేనే దానికి ఎవ్రీథింగ్ డేటా విల్ బి అవైలబుల్ అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్ అప్. అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్, ఇట్ నెవర్ డూ దట్. అండ్ ప్రసాద్ గారు, యూజువల్లీ మన డేటాబేస్ ఇప్పుడు లోకల్ హోస్ట్ లో ఉంది కదండి. యూజువల్లీ కంపెనీస్ లో డేటాబేస్ మన DC లో ఉండిద్దా అండి? అది మీరు అంటే క్లాస్ లో అప్పుడు రానట్టున్నారు. నేను చెప్తాను సార్. ఇదిగోండి, డేటాబేస్ ఎప్పుడు కూడా వేరే కంట్రీలో ఉంటుంది సార్. జీరో వేరే కంట్రీలో ఉండొచ్చు, పక్కనే ఉండొచ్చు. ఈ రెండు ఇంటర్నెట్ ద్వారా, డ్రైవర్ ద్వారా కనెక్ట్ అయిపోతాయి సార్. డేటా ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుంది. నేను మీకు అదే చెప్పాను, మీకు ఒక దానిలో ఒకటి ఇంకో దానిలో ఇంకోటి పెట్టుకుని చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను. ఓకే. నెక్స్ట్ అండి, దీని తర్వాత ఇంకా కొన్ని ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి, చూద్దామండి. ఎందుకంటే ఆయనకి 9:30కి ఇంటర్వ్యూ, 9:20 వరకు కూడా మనం ఇంకో 10 నిమిషాలు చెప్పుకోవచ్చు అండి. ఈ ఫీచర్స్ అన్ని స్టడీ చేస్తున్నాం మనం. ఈ సర్వీసెస్ చెప్తాను సార్. సర్వీస్ వచ్చినప్పుడు మీకు ఇది ఎలా చేయాలి ఏంటని చెప్తాను. నాట్ నౌ, ఐఎమ్ క్యాన్సిలింగ్ దిస్ బికాస్ 1 by 1 నేర్చుకుంటున్నాం సార్. ఈ ఫీచర్స్ అన్ని మనం కస్టమర్స్ చేస్తే మన మిస్టేక్స్ ఎలా రికవరీ చేయాలి ఏంటనేది చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ దాకా వచ్చామంటే బ్యాకప్ ఎలా తీయాలి, రీస్టోర్ అండి. నాకు అలా కాదు సార్, వేరే కంప్యూటర్ నుంచి ఒక్క ప్రాజెక్ట్ ఇంపోర్ట్ చేయరా అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే, మాకు వేరే కంప్యూటర్ ఉంది సార్, అందులో జీరా ఉంది, అందులో ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది, ఆ ఒక్క ప్రాజెక్ట్ ని ఈ సిస్టమ్ తీసుకురావా అంటారండి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే మనకి ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ఇంపోర్ట్ లో కూడా గౌరీ అని కొట్టాను అనుకోండి సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ gaury.zip అని పెట్టి నేను నెక్స్ట్ అని కొట్టాను సార్. నెక్స్ట్ అని కొడితే ఆ బ్యాకప్ ఫైల్లో ఉన్నటువంటి ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్ విల్ బి API. ఇక్కడ చూడండి సార్, యాపిల్ ప్రాజెక్ట్, శాంసంగ్ ప్రాజెక్ట్ రెండు ఉన్నాయి. అంటే సార్ మనకి జీరాలో మొత్తం డేటా ఉంది సార్ బ్యాకప్ లో. I want to import only one project which was deleted.
if that data is available in your backup, see ఇక్కడ ఏ ప్రాజెక్ట్ ని ఇంపోర్ట్ చేయను అంటాం. No need to do, because both projects are there into our Jira. If any project is not available, you can restore here. నేను ఏమంటున్నా అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ ని డిలీట్ చేసేసి ఇక్కడ ఆ ఒక్క ప్రాజెక్ట్ ని రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు. So no need to do for the whole system restoration. One project import option also which we have. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి వాడుకొని మనం ఆ ప్రాజెక్ట్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు సార్. One sec sir, I did a small mistake. సార్ నిన్న మొన్న ఒక ఆఫర్ వచ్చిందండి, అతను రేపు జాయిన్ అయ్యమంటాను. వన్ సెకండ్ ఇతనికి నేను ఇది పెట్టడం మర్చిపోయాను. ఇంటర్వ్యూ ఉంది 10:30కి. ఓకే సార్, ఇక్కడ చూసారు కదా, నాకు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలనుకోండి సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ డిలీట్ చేసేస్తాను సార్ మీ ప్రాక్టీస్ గురించి. ఇక్కడికి వచ్చాను, ప్రాజెక్ట్స్, ఐ హావ్ డిలీటెడ్ యాపిల్ ప్రాజెక్ట్. రీస్టోరేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సార్. ఐ వాంట్ టు రీస్టోర్ ఓన్లీ మై పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్. సో హియర్ ఓన్లీ వన్ ప్రాజెక్ట్ సార్ ఫర్ మీ. నేనేం చేస్తానంటే ఆ బ్యాకప్ ఫైల్ ఇంపోర్ట్ లో పెట్టుకుని ఇక్కడ నేను వచ్చి ఇక్కడ యాపిల్ ఇంపోర్ట్ అని పెట్టి జస్ట్ నేను నెక్స్ట్ అని కొట్టాను అనుకోండి సార్. జీరా డిడ్ నాట్ ఫైండ్ ఏ ప్రాజెక్ట్ విత్ కీ ఏపీ ఇంపోర్ట్ యువర్ ఇష్యూ, ప్లీజ్ క్రియేట్ ఏ ప్రాజెక్ట్ కీ విత్ ఏపీ దట్ కంటైన్స్ కాంబినేషన్. ఫస్ట్ నువ్వు మాన్యువల్ గా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయి, దానిలోకి డేటా నేను ఇంపోర్ట్ చేస్తాను అంటుంది. అంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ యాపిల్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ లైక్ దిస్. దీనిలోకి డేటాను మాత్రం అది తీసుకొస్తుంది తప్ప ప్రాజెక్ట్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా తీసుకురాదు. నౌ యూ హ్యావ్ డన్, నౌ యూ హ్యావ్ టు సే నెక్స్ట్. The existing project key contains one issue. You cannot import a backup project into project that contain existing issues. The existing project with key contains 3 components. You cannot import backup project. అంటే ప్రాజెక్ట్ ఒక్కదాన్నే ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు there are lot of issues. You need to consider about, you need to create manually project, you need to create manually components, you need to create everything, then only data will be restored into your project. So it's a big exercise whenever you are doing the project import into the system. You have to look into that. What are the errors? These 2 are the errors. The existing project with the key AP contains one issue. You cannot import backup project into a project that contain existing issues. Again, the existing project with AP contains 3 components. First, you need to fix these. Then you can able to import. This is a big exercise, sir. And because of that, people will go for the restorations. As it is, it's a previous hour or previous, time restoration. But one thing is very important point is, sir, నేను ప్రాజెక్ట్ ని 8 గంటలకు డిలీట్ చేశాను. మీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ని 9 గంటలకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. 8 to 9 మధ్యలో so many customers are done so many changes. Whenever you are doing the restorations, this 1 hour changes will go off. That's the reason before doing the restoration, you have to take a latest copy restoration and first restore the previous one. Then you have to implement the changes last 1 hour, whatever the made by customers. లేదు, ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ డిలీట్ చేశాను సార్. ఇక్కడ ఈ ప్రాజెక్ట్ నాకు యాస్టీస్ గా కావాలని నేను అనుకుంటున్నాను. నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ ని ఈ సిస్టమ్ లోనే రీస్టోర్ చేయను సార్. వేరే డెవ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లోనో యువిఐటి ఎన్వైరన్మెంట్ లో రీస్టోర్ చేసి అక్కడి నుంచి ఈ ఒక్క ప్రాజెక్ట్ ని అక్కడి నుంచి ఇక్కడ పట్టుకొస్తాను సార్. ఒకసారి సినారియో కొంచెం ఇది కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది, ఒకసారి క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోండి. హలో సార్.
సార్ ఒక్క నిమిషం అండి, నేను మీతో మాట్లాడుతున్నానండి. ఒకే ఒక్క నిమిషం సార్. నేనేమంటున్నానంటే సార్, ఒక వ్యక్తి 8 గంటలకి ప్రాజెక్ట్ డిలీట్ చేశాడు సార్. 9 గంటలకు మనకి ఇన్ఫార్మ్ చేశాడు, హే మాస్టర్ గారు, హే అడ్మిన్, హే ఐ హావ్ డిలీటెడ్ ఏ ప్రాజెక్ట్ at 8 o'clock ప్లీజ్. When he was informed, 9 o'clock. 8 to 9 is 1 hour time. In our company, 2000 users are there. There somebody was modified something. So 8 to 9 changes are there. So if I do something restoration, I will lose the 8 to 9 restoration data. అందుకని ఇలాంటి సినారియోలో బ్యాకప్, ప్రీవియస్ బ్యాకప్ ని ఇక్కడ రీస్టోర్ చేయొద్దండి. డెవ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో రీస్టోర్ చేసి, వేరే సిస్టమ్ లో రీస్టోర్ చేసి, మళ్ళా అక్కడ ఆ ప్రాజెక్ట్ ఒక్కటే బ్యాకప్ తీసుకుని దాన్ని ఇక్కడ రీస్టోరేషన్ చేయాలి సార్. ఇట్ ఈస్ ద బిగ్ 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 ప్రాసెస్ అండి, బిగ్ 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 ఎక్సర్సైజ్ అండి. చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఒకసారి బొమ్మ రూపంలో చూపిస్తానండి. ఎందుకంటున్నానంటే, మనం చాలా మంది చేస్తారు సార్, ఇది చాలా తప్పు చేస్తారు. ఇక్కడే మన యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్కిల్స్ ఉపయోగించాలి సార్. యువర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్కిల్స్ ఇన్ ద సెన్స్, ఇక్కడ చూడండి సార్, ఇది టైమ్ అవర్స్ అనుకోండి సార్. కస్టమర్ ఈజ్ డిలీటెడ్, ఈ టైంలో డిలీట్ చేశాడు, ఏదో ఒక టైంలో డిలీట్ చేశాడు. మిగతా కస్టమర్లు వర్క్ చేసుకుంటున్నారండి. ఈ మధ్యలో చాలా మంది వర్క్ చేశారండి. వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ లో వాళ్ళ టికెట్లు క్రియేట్ చేసుకున్నారు, అన్ని చేశారండి. నువ్వు వచ్చి పాత ఫైల్ ని రీస్టోర్ చేస్తే ఈ చేసిన పని అంతా పోతుంది. అందుకనే ఇక్కడ పోయింది కాబట్టి బ్యాకప్ ఫైల్ ని వేరే కంప్యూటర్ లోకి రీస్టోర్ చేసి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి పట్టురావాలండి ఆ డేటాని. అంతేగాని రీస్టోరేషన్ చెయ్యకూడదు. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అండి. అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ నే తీసుకోవాలా సార్? ఆ ప్రాజెక్ట్ ఒక్కదాన్నే తీసుకురావాలి, మిగతా వాళ్ళు చేంజెస్ ఎలా చేస్తావు నువ్వు? అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఏ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయన్నీ మళ్ళీ మనం ఇందులో క్రియేట్ చేసుకోవాలంటారా? అవునండి, సేమ్ యాజ్ గా క్రియేట్ చేసుకుని అప్పుడు చేస్తే అవుద్దండి. బ్యాకప్ తీసుకురావాలండి, అప్పుడే వస్తుందండి. అది కూడా చూపిస్తానండి నేను ప్రాక్టికల్. ఇంకా అక్కడికి రాలేదు, నేను కేవలం టైం ఉందని మెయిన్ టాపిక్స్ ఒకసారి టచ్ చేస్తున్నానండి. ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి సార్ ఆప్షన్స్ లో. ఇంకా ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ ఇంపోర్ట్ అంటే లాస్ట్ వీక్ స్టడీ చేసాం సార్. అంటే సిఎస్వి ఫైల్లో కానీ డేటా ఇస్తే ఆ ఫైల్ లోంచి డేటాను లోడ్ చేయడం. అంటే టికెట్స్ ఉన్నాయి సార్, ఆ టికెట్స్ అని సిఎస్వి రూపంలో వాటర్ కదా టీవీ సిఎస్వి రూపంలో మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి. అప్పుడు వాడేది ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ సార్. ఇక్కడ చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సార్. మీరు డేటా మీద మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, దిస్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్. మళ్ళా బ్యాకప్ తీయడం, రీస్టోర్ చేయడం, ప్రాజెక్ట్ ఇంపోర్ట్, ఎక్స్టర్నల్ ఇంపోర్ట్, మైగ్రేట్ టు క్లౌడ్. మైగ్రేట్ టు క్లౌడ్ అంటే కంప్లీట్ డేటాని క్లౌడ్ లో పట్టుకోవడం సార్. హలో, గుడ్ మార్నింగ్ అండి, చెప్పండి సార్. ఈవినింగ్ 6 to 7 ఎంట్రీ ఉంది సార్. నేను బోర్డు చూసారా, నాది ఉందా, ఖాళీ ఉందా? పర్లేదు, వచ్చేసండి, నేను చెప్తాను. నేను ఆయన ఎవరైనా కొడేస్తున్నారండి, మీకు ఎందుకు వచ్చింది? నాకు 5 o'clock కల్లా వచ్చేసాను సార్. ప్రాక్టీస్ చేద్దామని వస్తారు, రండి సార్, పర్లేదు. ఓకే అండి. సార్ ఇక్కడ మైగ్రేషన్ టు క్లౌడ్ ఈ ఆప్షన్స్ లో అన్నది ఎందుకంటున్నానంటే, అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఫుల్లీ హ్యాండీ, ఐ మీన్ యూ షుడ్ హ్యావ్ హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎవ్రీ పాయింట్. వెన్ ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ వన్, when I have to use this one, when I have to use this one, you should be aware sir. Restore అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ క్రాష్ అయిపోయినప్పుడే వాడాలి సార్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద క్రాష్? 9 o'clock నా సిస్టమ్ కాలిపోయింది సార్, సర్వర్ ఈస్ గాన్. అప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా నా సిస్టమ్ కావాలన్నాడండి. అప్పుడు నువ్వు బ్యాకప్ లో ఉన్న ఫైల్ వేరే కంప్యూటర్ లో స్టోర్ చేస్తాం సార్, ఇదే కంప్యూటర్ లో ఉండవు సార్. ఇన్ రియాలిటీ దీస్ బ్యాకప్ ఫైల్స్ అనదర్ కాపీ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ టు అనదర్ కంప్యూటర్. ఎందుకంటే ఈ సిస్టమ్ క్రాష్ అయిపోయినా కాలిపోయినా సో వాటిని రీస్టోర్ చేయడానికి కావాలి సార్ ఈ డేటా. రీస్టోరేషన్ అంటే ఏం రీస్టోర్ చేస్తారు సార్? యాజ్ ఇట్ ఈస్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్? ఇట్స్ ఎ మిర్రర్. వాట్ ఎవర్ ద డేటా ఈస్ దేర్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఇట్, సేమ్ డేటా ఐ కెన్ ఏబుల్ టు రీస్టోర్ హియర్. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ రీస్టోరేషన్. ఓన్లీ రీస్టోరేషన్ అనేది సిస్టమ్ క్రాష్ అయినప్పుడు చేసే పద్ధతే రీస్టోరేషన్.
If anything is gone, you have to use the option called the project import. ఏదైనా కొన్ని ఇష్యూలు మాత్రమే పోయినాయి, దెన్ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ ఇంపోర్ట్. సో ఈ టాపిక్స్ అనేది మాత్రం మనం కొంచెం క్లియర్ గా ఉండాలి. సార్ మైగ్రేట్ టు క్లౌడ్ అంటే కంప్లీట్ డేటా ఫ్రమ్ హియర్ టు క్లౌడ్ మైగ్రేషన్. ఐ విల్ షో దట్. ఆల్రెడీ నేను చూపించిన గుర్తు లేదంటే నేను రేపు ఒక ప్రాజెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ ప్రాజెక్ట్ నేను క్లౌడ్ లోకి మైగ్రేట్ చేసి చూపించేస్తానండి. దిస్ ఇస్ ఫర్ ద టుడే అండి. మీ కొలీగ్ కి ఇంకొక 10 నిమిషాలు ఎంట్రీ ఉంది. సో ఇట్స్ మలేషియా. సో బెటర్ మీరందరూ విష్ చేయండి అతనికి, ఎందుకంటే ఇట్స్ సెకండ్ రౌండ్ సార్. మోస్ట్లీ ఈ రౌండ్ తోటి తనకి అయిపోతుందండి. సో లేటర్ ఈజ్ మోస్ట్లీ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ హెచ్ఆర్ కాల్. సో 9:30 to the 10:45, 10:15 అనుకుంటా. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ ద టైమింగ్, బట్ 9:30 is starting time, sir.